Итак, the first question is about meditation, but not that objects you enumerated last time. Some unusual object of meditation. So the question, has Bhante heard anything about meditating on the inner sound as an object of meditation? It's like, the kind of ringing in the air or buzzing, something like this. What can you say about this object? Is it possible to use it instead of, for example, breathing, if you cannot make, so to say, make friends with breathing? How far can you go with this object? And let me translate it. Вопрос такой. Слышал ли Бханте что-нибудь о медитации на внутренний звук как объект медитации? Это такой звон в ушах, тонкий, такой фоновый. Что он может сказать об этом объекте? Возможно ли его использовать вместо, например, дыхания, если с дыханием никак не получается подружиться? Как далеко можно продвинуться с этим объектом? So, as I have heard and been through the practice also, this is called sound of silence. Sound of silence. But we have to see whether it's the inner chatter or there is a kind of silence that appears, or a sound that appears when the mind is getting calm, no? So for me, before also, like when it was like the night crickets, there are like, you hear in the night time, there are some kind of crickets when they move their wings. I don't know what they call, kind of crickets, right? Cicada. So it's like but like that, but not so loud. And then before, for me, like when the mind was coming, it was like from far away the rain is coming. So I know, it's getting calm, it's getting calm. So it's like very nice, when the rain is coming from far away, like children, we were like very happy in a way, like because you're hot or something, and then it becomes suddenly cool, and you feel, like the rain is coming. So from that, like you feel kind of inner happiness or something like that. But it's for me, it was like a sign, a sound of like, oh, the mind is getting calm now. So later on, what happened was like this sound of like a cricket sound, which was not very gross, not very loud, but there was like a small hum in the mind. But as our teachers taught us and all, we did not focus on that. We didn't focus on that, but it was like an indication that the mind is now calm. So usually in many places, it is referred as the sound of silence. Sound of silence. So in a way, we can use this, but usually the mind is already quite calm or getting calm because of something we are doing. So we get this inner hum-like thing. This is something like our mind is getting more sensitive, just like the sensations we feel, no? Like, so there are some sensations we don't feel at other times. But when the mind is getting calm, you feel like tiny, like, or even more bigger also, like somebody's taking a small needle or something, or like small but not painful or anything. So if somebody is like really asking about how to make this a meditation object, then we can use this in a way like a mental exercise. But usually it is, but nothing is said about the jhanas, or a way you can get it to like insight meditation, because there are specifics, no? How to get there. These have been used for like thousands and thousands of years, no? Not only this Buddha's time, the Buddhas before also, they were being used. And in the jhana also, like some
jhana practices, like they have been using not only in the Buddhist tradition, in other practices, for example, the 4 Brahma Viharas. That's why other people also from other religions, so they also can go to Brahma hall, right? So, and even through Anapana or the Kasina. So these are like more, and they all have a nice path that leads to somewhere. Okay? Окей. Значит, вот этот звук, ну, Бханте слышал об этом объекте, пока вот вращался, так сказать, в традиции. И этот звук в традиции обычно называется звук безмолвия. То есть он является как бы своего рода индикатором того, что ум становится тише. Если мы садимся в медитацию, и вначале у нас звук может вот этот внутренний быть достаточно таким грубым, да, похожим на звон цикады. Вот кто знает, кто бывал, да, на югах, там да, эти вот цикады, они довольно громко так звенят. Вот, то постепенно, по мере медитации, по мере успокоения ума, этот звук тоже становится более тонким, более тихим. И он скорее вот используется как своего рода такой индикатор, что да, вот ум становится тише, и это дополнительно как-то вот приятно и так далее. Это как обратная такая связь, да, связь, петля обратной связи. Вот. Но в качестве объекта это явление не используют. То есть есть набор целый объектов и в рамках буддийской традиции, и вне буддийской традиции. Но в целом вот так, чтобы его прям вот брали и использовали, Бханте не слышал, и в числе 40 объектов в буддизме, объектов медитации, он тоже не упоминается, но его можно использовать как упражнение своего рода, но, по крайней мере, сведений о том, к чему он ведет, к джану, каким там, ведет ли он к джановым состояниям и так далее, по крайней мере, у Бханте нет. Таким образом. Окей. Okay. So please ask this person why this person needs to check this, and then what is the purpose? Where does he want to go to? Okay, we can use any object for that matter, just to use like a mental exercise, and but we have to see whether it's right concentration. No, like samma samadhi. Because when we are doing something, for example, we are working on the computer, no, or now we are talking like this, so we also need some concentration, others will be like maybe talking different things, no, or like not focused, no. So for that also there is, but sometimes we cannot say it's totally samma samadhi, no, because it should be a kusala object. So somebody might ask, like, then how can it not be a kusala object? But everything is not a kusala object, no? Or we can turn it to one, but there are specifics, no, given. And that's why, for example, metta meditation, like there are like four verses. Then people ask also sometimes, can I add something? Can I change it? No? But these were there for, so these are because it specifically said this, each one of these lines can take you up to 3rd jhana, but not the 4th, not the 8th, because they also have their limitations and how much it can take you for 32 body parts, just the 1st jhana. So it's not 3rd jhana or 4th jhana or 8th jhana from that. This is how it is. So it's the time and the effort and everything. If you consider that, it's better to use something that like thousands of people have already used. Then we don't have to do something like special or like try to search for something. But still, we can use it to, for example, keep the mindfulness,
But usually the sound of silence is coming when your mind is quite sensitive, and usually when the mind is quite becoming calm. For me, that was the case. Okay. Итак, далее Бханте говорит, что на самом деле нужно попробовать посмотреть, почему, собственно, вообще возникла такая необходимость вот прибегать к такого рода необычному объекту, потому что, вообще говоря, вот есть ассортимент, большой спектр различных объектов, которые уже проверены веками множеством людей, и для них известно, к чему они ведут, и это как математика, да, то есть вот у нас есть, допустим, практика Метты, там 4 как бы формулки, строчки, да, для Метты, и каждая из этих строчек ведет там до 3-й джханы, не до 4-й, а именно до 3-й. И это неспроста, то есть там все как бы давно выверено и так далее. И опять же, некоторые люди тоже спрашивают, а можно ли там что-то изменить там в этих формулах и так далее. Но опять возникает вопрос, а зачем? То есть этот путь уже проторен, и он ведет, уже о нем известно, что это кусала, что это благой объект, он ведет до такой-то стадии, да, то есть мы уже все о нем знаем, потому что много людей по этой дорожке прошли. Вот, а если мы начинаем вот как бы искать какие-то необычные объекты и пути, то возникает вопрос, а зачем? Собственно, зачем, да? Когда можно найти среди тех, которые есть, которые уже известны, тот, который вам подходит. Please tell Oleg, the biggest danger is, I'll tell you example for this. This is a real example. It can become superficial. It can become superficial. Please tell that. Самая большая опасность вот в данном случае заключается в том, что наша практика может стать ложной. Это вот самая большая опасность. So one person told me, this is exactly what he told. He was a male. He said, Bhante, when I sweep, he was sweeping. I don't know where, in a meditation center or anything. He was just sweeping. And he sees a beautiful lady. Then he said the lust arises in him. Normal, no? Like then he said he looked at that mind and he thought this is a raga chitta. Oh, he just understood this as lust. And he said, isn't this vipassana? And he said he had been practicing that for a long time also. So the thing is, like he calls it vipassana, he had been, and some good thing had happened to his life. So this is a good example, I think, for this person also, because he had come out of some bad addictions and many things because of this practice. Because whatever anger, anything, this is some technique many people use also. So it's maybe it can be related, no? So the thing, then he said, this is vipassana, isn't it not a yes? Huh? So the thing is, like for him, this lady brought raga chitta, no? But for another person, if they see this lady, sometimes it won't matter. Maybe their liking is different. No, for a lady, when it should be in another way, no, a different way. So we cannot say this is exactly the raga chitta. Then he may have, or if he's born in another place or something else, he can have raga chitta for a different thing, right? And then I asked, how can you tell exactly that? Okay, this is the paramatta, no? Exactly the chitta which everybody can say this is lust mind, because it can differ, no? So then there will be like thousands and thousands and thousands of definitions, but there is one raga chitta, no? So that is what everybody focuses on.
because it's associated with lobha, and there are like mind streams and everything. It's a common thing. So then when he's like focusing on that, and he said it's the present moment awareness, and he called it vipassana. But for vipassana, one thing, then you discern the materiality and mentality. Then, okay, like if the lady also goes, or in his mind, he can discern, or she can discern as the elements. And even if that happens, like if the raga chitta comes, then if they know materiality, okay, then, but he will or she will know, right? But still it cannot be called vipassana, because then you take the paramattas, ultimate realities, and then there are things to do, practice like sammarjana, udayabhya, bhanga, then only you discern them as impermanence, unsatisfactory, non-self, anicca, dukkha, anatta. So, okay, that is vipassana. So that is applicable and usable for anybody, but it Not helps in a way. analyzing. Analyzing, and so most dangerous part is it becomes superficial, and they start believing that. So these techniques help many students and all, but we can go more deeper, no? He said these university students and young children, they use this a lot. I also have done it. Before we used to train in some techniques like this, but it's not that when you are growing up, we don't have to be like the children, no? We can go more deeper, no? And that is definitely not vipassana. No, vipassana, you have to take the paramattha, because the lady is a concept, no? So and it can change for many people, no? Where they like it, where they want it, no? So then this person's lobha cannot be considered as paramattha, because different minds. But for him and everybody, there is a lobha chitta. That is paramattha. So then they can discern this, but after some practices, no, after getting to know them very well, then it's even easier, much more easier to, and like he's not anagami, so still he has raga, right? After all these years, also that means after that was long time, but still he has. No, he's not anagami, But if you go to the real one, you can become anagami. That is the thing. The real thing really takes you there. The other one, it becomes superficial. Okay. То есть о чем здесь идет речь? Вот когда Бханте говорит, что практика может быть ложной, он приводит такой пример, что это реальный пример, ему человек один рассказывал. Значит, вот мужчина, да, он говорит, допустим, я подметаю там, площадку, да, в медитационном центре, и вижу женщину привлекательную, и у меня возникает влечение. Я это фиксирую как рага-читта, то есть это ум с влечением. Ум, основанный на влечении, скажем так, можно так перевести. Вот я так отмечаю, и как бы типа это мне помогает немножко как бы абстрагироваться от этого влечения и отойти. И он говорит, это випассана ведь, да, Бханте, то есть это, видимо, випассана и есть. Но дело в том, что випассана – это развлечение параматта, то есть базовых первичных реальностей. То есть это не анализирование, а это видение, развлечение природы реальности, которые практикуются после определенной степени углубления в практику. То есть мы видим
элементы, из которых состоит тело, мы видим читты, как они есть, именно непосредственно наблюдаются как явления и так далее. И випассана ведет к пробуждению. То есть это такая практика, которая ведет в конечном итоге, например, к тому, что вы становитесь анагами, и у вас уже вообще вот такая вот ситуация не возникает, когда вы чувствуете влечение. А между тем, вот эту практику, которую тот человек называет випассаной, он там практиковал десятилетия уже, и у него по-прежнему возникает влечение. И он как бы буксует на одном месте, получается. То есть сама по себе эта практика неплохая. Все нормально. Многие этим это делали и получали определенную пользу и так далее, но это не, во-первых, не випассана, а во-вторых, это такая база, то есть нужно идти дальше. Просто иначе вы будете буксовать. Вот, то есть и тут точно так же. Мы занимаемся, будем заниматься чем-то там годами, а к чему это приведет, вообще непонятно. И, скорее всего, ни к чему не приведет, поскольку этого объекта Будда не упоминал. Раз он не упоминал, значит, это неспроста. Мгм. Мгм. Okay. So we can get to the next question. In Anapana, breathing is observed at a narrow point, at the nostrils or upper lip. When I try to observe the breath in this way, I very clearly feel the inhalation there, but I don't feel the exhalation, breathe out at all, no matter how I tense or relax. In general, I do not feel breathe out in the nose or its environs. What can be advised in this case? How to practice in this case? Let me translate. Okay. Значит, вопрос такой. В анапане дыхание наблюдается в узкой точке у ноздрей или верхней губы. Когда я пытаюсь наблюдать дыхание таким способом, я очень четко ощущаю там вдох, но вот выдох не ощущаю совсем, как бы я не напрягался или не расслаблялся. Вообще выдох не чувствую в носу или его окрестностях. Что можно посоветовать в таком случае? Мгм. So many people say like the exhale, like they can feel more hotter, and it's sometimes we just stay, and then sometimes you don't feel the inhale in our day-to-day life, sometimes a long exhale, and we are definitely breathing, no? So there is inhale and exhale also, no? Like it's not everything going in and it stays there, right? So we have, but maybe there could be many reasons. One, our mindfulness has not grown properly. That's just one. I'm not telling that it's his case, but he or she is trying, no? One is like our mindfulness could be, but usually the exhale is either more hotter or like more, it could be more gross, sometimes more longer than the inhale also. For example, we want to get up, or we just, when we are just sitting or something, we just, like from the nose, long breath. So, and then sometimes in the opposite way, if you take, when the mind becomes more calmer and calmer, usually what happens is either we get to know the breath, especially from the earth element, fire element, or the wind element. These three are the ones that, because this is body sense though. This is the body sense. So for example, but it's good because he or she already gets to know feels the in-breath. So one thing we can do
Or like let us discuss this. No, one is like if the mindfulness is still weak, it's later we'll tell what to do. Like still the mindfulness is not very strong. So you see the people going inside the building, but you don't see them coming outside. But they are going, right? So like we miss them, no? Like we don't see it or we don't check, no? So and another thing, when the mind gets more calmer and calmer, then the this, like for example, now we have air in front of us, but we don't feel, no? But if you take something and just wave it, for example, take something and wave it, then you start feeling, because it's more grosser than our body sense, though. No? So, so when the mind gets calm, also the breath becomes more subtler than the sense, though. Then also that's why we feel like the breathing stopped, but still we are breathing. So yeah, these kind of things. For jhana, the breathing stops, or how to say, in enlightenment stage, it stopped. No, so like in this specifically, so there are sometimes like they say if you're dead, or in a womb, no, or if you're unconscious underwater, in these stages, like the breathing, you don't feel it, or it stops. Actually, it stops. No, so but in other times, the breathing is working. It's there. So let's tell what to do next. Окей. Значит, во-первых, такая ситуация может возникать, если, ну, мы не говорим, что это именно вот такая причина, да, но вообще, в принципе, такая ситуация может возникать, если у человека еще пока не очень укреплено осознавание, да, то есть просто выдох более у данного человека, выдох более мягкий, более длинный, и поэтому ощущения, которые приходят от выдоха, просто не улавливаются из-за того, что вот эти ощущения слишком тонкие, пока не улавливаются. Да? Это нормально на самом деле, потому что мы вообще, в принципе, дыхание ощущаем в элементах земли, огня или воздуха. Например, мы можем почувствовать выдох как тепло. То есть он же теплый, этот воздух. И вот как бы как вот теплое ощущение вот в этом районе, оно может как бы вот именно в выдох может ощущаться как вот такое теплое ощущение. Вот. Это может быть как давление, прикосновение, да, как толкание ощущаться там или еще что-то. Вот. Но если поток воздуха очень тихий на выдохе, то вот эта вот телесная дверь чувств, органов чувств, это же телесная дверь органов чувств, она, если она недостаточно чувствительна, она просто будет не улавливать этот сигнал. Вот. Это первое, что Бханте хотел сказать. Так. Okay. So please tell, like one thing he can do something like walking meditation, just left, right, left, right, left, right. Then because lot of movement, no. Then left, right. Then you feel the breath become more rough. As soon as you sit, you feel it much better. Another one is like he can or she can take few intentional breaths. Intentional. Then you feel, no, and you get to know the out breath also. Like you do a few intentional breath from the nose, and then you try to do. That's two. And another, yeah, that's true. And another, there are techniques like there are techniques, but not said as in the text or anything, no, exactly like that. Some people practice like breathing intentionally. Like they are like in Burma also there are like Sun Long, Xiaomin also, but now not much.
like especially Sunlung and all, like they just do. And there's another one, I cannot remember exactly the name. It's in a difficult Burmese name. So they do like for even an hour or something, like heavy breathing, like very fast, like they continuously do. But it's not said anything like that in the way of practice. But if somebody's doing not for all the time, they can do a small duration just to feel this. Because if they feel, they don't feel it, no? Or coming back to what we practice and all, they can use counting method, something like counting. That's another one. One walking, then they can do like few intentional breaths and then see number 2. Then they can do number 3, like a small, like a duration, 5 minutes or one few minutes, no? Like intentional one, like those methods they use. Number 4 is like they can use something like counting, because the counting is like 1 in, 1 out, 2 in, 2 out, because we try to follow the breath, no? And then later on, if the mind is calm also, what happens is like this is a help for us to keep the mind in one point, no? One. So actually it is, we don't have to bother a lot about like really the, how to say, how hot it is or how cold it is or how long or short at first, because in Buddha's teaching it says sosato asasati, sosato pasasati, no? Breathing in, breathing out, no? So then the idea is, idea is we need something to keep our mind in, no? Something to place our mind. So that helps us. So this is actually helping us. It's not to test it and see it and check it and like not like some research, no? But later there are like long breath, short breath, no? Whole body breath. Like there are practices to do. So what I'm telling is like later on at some time, like when you practice, it's like you keep a ball of cotton wool in front of your nose. You just stay. But Physically, you just real cotton. no. Ah, Like no, you feel like. feel like. For Okay. me, it was at some point. It was like I didn't really feel the in breath. I was really trying that, but I felt the mind was calm and the hindrance was not disturbing so much. It was getting better and better. So it was like a ball of cotton wool. Like it was like example only. So even in This is the day-to-day life. same for me as well. I Very feel, good. yeah. Yeah. So it's not exactly I get to know this is in breath, this is out breath, but the idea was to keep the mind. No? So the breath was helping me, and because of the breath, I feel this, right? Because I'm focused on this area. I'm not focusing on anything else, not the heat, not anything big, long or short, or nothing. Just being there, just a focal point. And then later on, what happens is when you keep on practicing, the teachers and all, they ask us to keep, okay, you do, because it's anapana, right? You focus on this. But later, when Uggaha Nimitta or Patibhaga Nimitta arises, still the teachers ask the students to keep their mind on the breath. But for the students, what happens is the Patibhaga object comes very powerfully. But still they ask to, no, you keep the mind on the object, find the object. But later it overpowers the breath and everything, and this Patibhaka object comes very powerfully to this practitioner. Uh, Then at that point, when you say like many sittings, few sittings, and then maybe few days, and the same result comes again. Maybe you start, okay, I focus on the breath, I do this, but after some time, the Patibhaka object comes very powerfully. Then at that point, the teachers say, okay, now you focus on the but before that there are some steps.
like the breath gets very subtle and subtle and subtle and subtle. It's like you don't really feel it, but you don't get disturbed by anything else. But still you are here. You are in this area. Huh? Okay. So it is actually, we are using this as a tool, but at some point, this object disappears. Then something more powerful and all arises, but at that point, no hindrance or any other sound or any thought or nothing disturbs the mind. You are fully focused, fully on that object, but actually the breath is no more. No more means like you don't feel it. Something else is more dominant, powerful. And then at some point, Sayadaw say like unification. The breath and this Patibhag object like gets the, you feel the breath as if it's like you pour some water and the water is absorbed into the ground and you cannot see the water anymore, right? So like that the breath suddenly disappears, but you are very mindful, you are in this area, and you're focused, but some other very powerful thing comes to the mind. Then at that point, the teachers teach the student, okay, you focus on the Patibhag object. Okay? So then breath only takes us to some extent. So we don't have to bother a lot about how it's specifics, no? Like, but if you're mindful and all, if you can stay in this area, that's also a huge thing. Yeah. Because at some point, the breath will be very subtle, and maybe you just feel you are around this area. Even if the breath disappears, the teacher say, okay, you just stay there. At some point, it will come, no? And but you're still breathing. Yeah, it's not like you're dead or in nirodha or anything, no? And I'll tell another thing later on, okay? Окей. Далее, что можно сделать? Во-первых, например, и когда вы чувствуете, что у вас как-то не ощущается дыхание, вы можете встать и поделать медитацию в ходьбе, да, то есть правая, левая нога, правая, левая, вы осознаете. Вы в ходьбе двигаетесь. Это не так, как вот там иногда сейчас изображают, как монах там еле-еле поднимает ногу, там медленно. Это совсем другой метод. А вот вообще вот в той медитации, ходьбы, которую мы описываем, там надо ходить более или менее нормальным темпом и отмечать левая нога, правая нога для начала. Вот. И когда вы так ходите, у вас, соответственно, движение более интенсивное, дыхание становится более интенсивным, и потом, когда вы опять садитесь, вам легче почувствовать дыхание. Далее можно попробовать делать дыхание как бы намеренным, то есть более таким, чуть более акцентированным, чем обычно. То есть делать, например, вот выдох таким более интенсивным чуть-чуть, так, чтобы почувствовать. Вот. Третий способ – это прямо реально дышать какое-то время часто. Так прям. Да, то есть делать более частое дыхание. И это просто для того, чтобы как бы у вас внимание привыкло как бы сказать, привыкло к ощущениям вот в этой области, в области ноздрей и верхней губы. И четвертый способ – это счет дыханий. Попробовать счет дыханий. Потому что, вот, допустим, вы делаете вдох 1, выдох 1, вдох 2, выдох 2 и так далее. Так вот считаете, скажем, как там по классике, до 5, потом возвращаетесь опять с 1 до 6, потом с 1 до 7, с 1 до 8.
так далее, вы все равно знаете, что у вас есть выдох, да, вы его, может быть, так вот не ощущаете, но он есть, поэтому вы можете его считать, и у вас внимание все равно на дыхании и на этом месте остается. Фишка вся, то есть вообще задача ваша заключается в том, чтобы продолжать оставаться с дыханием на точке фокуса. То есть даже если дыхание не ощущается, вы все равно на точке остаетесь. И у вас там со временем будет появляться такое ощущение, что все равно какие-то очень тонкие ощущения есть. Даже если вы сначала ничего не ощущали, потом вы начинаете ощущать, потому что у вас чувствительность возросла. Как будто там как бы кусочек ваты такой, да, и вот вы его прямо ощущаете. А потом со временем может быть так, что дыхание будет совсем тонким, появится там свечение, но вам все равно надо оставаться в точке вот этой вот касания, так называемой, или фокальной точки, и с дыханием. Просто в какой-то момент там это сияние нимита, патибхага нимита будет настолько сильной, что она просто сольется с дыханием, и вам все равно никуда вы не денетесь, да, от этого сияния. До тех пор надо просто оставаться в этой точке и с дыханием настолько, насколько у вас получается. Не нужно пытаться, по крайней мере, пока там что-то анализировать, какие там ощущения есть, да, там давление, тепло или еще что-то. Ваша задача, повторюсь, просто быть в этой точке вниманием и помнить о дыхании, да, что эта точка как бы вообще-то связана с дыханием. Все остальное там будет происходить само собой в свое время, да. То есть мы события не торопим, даем им развиваться своим путем. Мгм. So please tell, like when you are later on, any object we are using, then it takes us to some extent. Even if you go with metta meditation or how to say 32 body parts, skeleton meditation, anything, it takes us to some extent. Then later the object disappears. Its place is taken through like some indication, like very bright, because it overpowers the object. It's not that the object is not there. We are going through that and using helping, get the help. We get the help, sorry, we get the help from that object and we go. No? But at some point, this is the point that all meditations have the kind of the similar result. But later, each of different meditations take us to different distances. But for example, if you take the breath, at some point, breath disappears. And then powerful, especially we call it the patibhava object. No, there's parikamma, parikamma object, uggaha object, and patibhaga object. So patibhava object is very close to access concentration. It's almost access concentration, and when it gets deep and deep and deep and stronger, more powerful, then a person can go into jhana also. But it has to happen, no, for that person. So even if you are going through, say, metta meditation, for example, you take a person whom you respect a lot, then his or her face or something is an object in the mind. Then this object, when you do those 4 ways and all, 4 sentences, then what happens is this person's face and all is totally covered, but there are no disturbances. You can do those days the teachers used to ask, can you practice comfortably and peacefully? Always they used to ask the teachers, no? So at that time, no disturbance at all. And then this person's face disappears. And then it's covered by total light. So even death meditation, no? If you take your own corpse and then say, reflect on the death, the corpse disappears. If you take 32 body parts, one by one even,
then that disappears, and then it's covered by the Patibhavaga object. So anything, 10 repulsive meditations, even the kasinas. The kasinas, like we take water, we take earth, some object we take, no. But later, yeah, there are some things in kasinas. There are like the earth element shows the Patibhaga accordingly to the object we took. If you take like yellowish kind of soil or something, or the color of the soil, we can say. We don't say yellowish because there's another kasina, no, yellow kasina, but almost it's similar to the color of the soil or the object we take. The water also with like kind of like the glare of the water, the fire also. But then later this object disappears, and then it's good. But in the other meditations also it's like so. In breathing also same. So these are the places that all meditations come to one line or one place. Then from there on, it's everything is doing with the Patibhaga object, and then some can take to first jhana, some can take to just access concerns. For example, the recollecting the qualities of the Buddha. So the image you take of the Buddha, you have to recite in the mind the qualities. But later the Buddha's face or the statue or anything you took into your mind, that's also mind object, right? That disappears. It's covered by light and it disappears. But at that time, the mind is very calm, solid, and no, not even other thoughts are disturbing the mind. So this happens. Okay, so now, yeah, please tell that, Oleg. Then I'll tell you another thing. Okay. Окей. Любой объект медитации, будь то дыхание, будь то там 32 части тела, или метта, или марана нусати, ну, то есть созерцание смерти, вообще любой объект медитации, он нас ведет до определенной стадии, до определенной точки. И после этой точки он как бы исчезает. Он больше, ну, это каждый объект вообще медитации в конечном итоге это умственный объект на самом деле, да, то есть даже когда мы на дыхании сосредотачиваемся, это умственный объект, это некий такой образ в уме вот этой точки, да, и дыхания. И в какой-то момент он исчезает. Дыхание, мы остаемся с дыханием, там в какой-то момент появляется сияние, в какой-то момент оно становится настолько интенсивным, что мы уже просто вот видим только это сияние, да, дыхание уже перестаем ощущать. То же самое там с меттой, например, у нас образ духовного друга, перед собой мы его представляем, повторяем фразы метты, и в какой-то момент появляется сияние, и в какой-то момент этот образ полностью как бы исчезает в этом сиянии, остается только сияние. Или там косины те же самые, да, то же самое. У нас там есть какая-то косина, там земли или там цвета какого-то, и она в какой-то момент тоже исчезает за сиянием. Но мы в практике, чтобы это произошло, да, оно должно произойти само собой. То есть мы ничего для этого не делаем, кроме, собственно, удержания внимания на самом объекте. Все остальное происходит само собой. Вот. И поэтому, повторимся, наша задача состоит в том, чтобы продолжать удерживать внимание на соответствующем объекте медитации. Таким образом. Okay, so this is something maybe there will be some talk about this, but this is so when you're practicing, usually it's like we are practicing from outside to inside, right? Then later when we are practicing materiality meditation, rupa, and then nama, mentality meditation, it's like you check from inside out to out. For example, because breathing is also
a part asasa pasasana is a part, like there are 6 types of air that works in our body. Uddangama, which goes up, adogama down, which is like in the stomach, which is a kotas, which turns it around, or like in your intestines, and angabanganusari, like the 5th one, which travels around your whole body. And then 6th one is asasa pasas. So these are like 6 elements, or sorry, like in the earth, sorry, air element, no? How it works. There are 6, no? So like fire has 4, air has 6, like the 32 body parts, no? Like these are air element is dominant in this. So when you are doing especially materiality meditation, you discern these things. And the strangest thing is this, because I also went to translate for other Bhantes and all, no? And then I heard they explain this, not just my thing, no? I was also so surprised. So the thing is, like when you check, because you check like the 32 body parts plus 4 types of fire element, and then 6 types of this air element, which are dominant. So that makes 42. 32 plus 10. So you have to check these things. So when you check asasa pasasa, so there are different types of materiality. They are called mind-born materiality. So there are 8 that are always there. No, they are called Shuddha Ashtaka. Ashtaka means 8: earth, wind, water, fire. No, then one color. Gandha is like smell, but not totally the smell we think about. Rasa, taste, but not this taste like we drink something or eat something. It's not totally that, no. And oja is the essence. So these 8 are always there. No? So Shuddha Ashtaka, no? And but when you check, and there are external, we call Utuja Rupa. So usually they are from our food or something from the outside that arises. But however much you check, not only me, even the other Bhantes and yogis and all, when they check, they cannot find Utuja Rupa. You get it, no? So we were Utuja Rupa is Utuja Rupa, for example, the in-breath brings Utuja Rupa. For example, or like a fire burning outside, it brings Utuja Rupa into the, no? Or the food we eat brings externally in. And there are body in the body also, they are born, like Utuja. So, like when you check the breath, so you go and, because you have to check each one by one, no, or discern. So when you check these things, I also went and asked, and then others, because I translated, and you can hear other venerables also from other countries, no, they asked the teacher, no, and they said you cannot find external things that are coming inside. So then the teacher was smiling and said, check again, no? But however much you check, cannot find. So though we are talking and we are, but in reality, so we say in breath, out breath, in breath, out breath, in one level. But when you go to materiality, you cannot find a thing that is coming out and going out in reality, because there should be, right? Either there should be like rupas that are associated with tejo and all and more, but you cannot find. Or there should be something that comes in, no? Because you're focusing on this is asasa pasasa, no? So you really focus there and you start checking, because kalapas can be checked or discerned, but you cannot find. Not only me, many try with concentration and all, and not one time, two time, because you do one by one. Then in the last part only you try to check these 42 body parts, like 32 and this 10, no, added. So however much you check,
cannot find. So then, even one venerable asked, like then you check again and see and tell your own experience. But he said, I cannot find. So straight. So though we are so emphasized on these things, in ultimate reality, when you check from inside to outside, it's not that we are telling we are not breathing or how come no we put this oxygen and all these things. But in ultimate reality, it's a total different story. Not the things we imagine here. So why we are so trying to do a research on these and see how what is this, where's the point and all this. It is good to know and good to practice, no? So even our main teacher, he used to point here, like the cartilage here. Uh, So he was showing there, but I couldn't get it there, but I felt it here, no? So, but for him, as the main guideline, he used to, before he used to show here, but later on he used to show even more deeper, no? Like right here he used to show, no? Like, and but the idea is in this stage to get the concentration right, to stop the five hindrance. That's the only job we have. Not like some people go like it's like rocket science or like huge research and where is it the exact, like searching for the center of the earth, no? Like where is it exactly, right? And they have gone this like a journey or like a research tour, no? But it's actually just to bring us to some destination, or simply said, just to stop the five hindrances from arising. That's the only purpose. Then later on, there are a lot of things, and then when you go to ultimate reality, the story is totally different. Not that we are not breathing or anything. That's just in a level much more grosser than the ultimate reality. And it changes. No, our body changes, the breath changes, and they are always in materiality. Everything arises and passes. No, so then we cannot exactly say like this is exactly the long breath coming in, long breath going. How to say it? Because it's what if it's happening? But there are particles that or groups of materiality that are born. No, but it changes from particle or generation. This generation or this group will make another, but these are no more. So ultimate reality, the truth or the story is totally different. So then why bother so much about these minute facts? We just do the needed thing and move on. Mm-hmm. Okay, Mm-hmm. it's clear, Okay. right? Yeah, I think so. Yeah, for me also it was like a mind blowing thing. I couldn't even realize because we are used to this, right? And for like years and years, we just do in breath out, breath, no? But when you go, it's fascinating. And then not only me, many people were like so surprised. And teachers never said like, oh, you check and you won't find or anything. They said nothing. They just let us check, and then check. It's different. And you say, they just say, please check again, until your doubt disappears. Okay. To get for you to get the real experience. But it's Yeah. fascinating, no? Yeah, that's wonderful. Yeah. Окей. Бханте говорит, значит, я начну с конца, что в данном случае, на данной стадии у нас задача преодолеть 5 препятствий на самом деле, да, то есть 5 препятствий ума. Ну, то есть это, соответственно, там вялость, сонливость, сомнения, гнев, отторжение, типа как беспокойство, возбужденность ума и 5 чувственное желание. Вот эти 5 препятствий у нас надо преодолеть, и на данном этапе медитация, объект медитации – это просто вот опора для преодоления 5 препятствий, не более того.
А для этого нам надо просто памятовать об этом объекте, не заморачиваясь ни о каких там деталях, что там нам сейчас там чувствуется, что не чувствуется и так далее. Просто вот эта точка и факт вдоха и выдоха. Все, не более того. Потом уже, когда у нас там будут преодолены 5 препятствий, соответственно, там возникнут джановые факторы и там более глубокие стадии медитации, уже потом мы уже сможем идти дальше, там, исследовать уже саму реальность первичную, из чего состоит материальность, из чего состоит ум, то есть умственные явления, да, рассматривать это. Даже более того, что на этой стадии вообще реальность выглядит совершенно иначе, чем вот мы сейчас это воспринимаем на начальных стадиях медитации. Да, для нас есть там вдох, выдох, например, но когда мы потом будем рассматривать материальность вдоха и выдоха, то мы увидим, что никаких, как бы, ничего не приходит извне, да, и ничего не приходит там, ничего не движется, а есть просто элементарные ощущения, да, то есть это не концепции, то есть это просто вот человек, который достиг этой стадии, дошел до этой стадии, ему говорят, найди внешний элемент. Ну, то есть, когда мы вдыхаем, да, мы вроде бы как бы что-то извне там, что-то извне входит в наше тело, правильно? Вот, то есть должен быть некий внешний элемент воздуха. То есть есть внутренний элемент воздуха, есть внешний, типа как. Да, и вот, значит, человеку дают задание искать внешний элемент воздуха. И он, значит, медитирует, смотрит в эту точку, да, где есть ощущение внешнего элемента, найти внешний элемент, как коан, можно сказать. И он не находит его. Он ищет и не находит. Он приходит к учителю, говорит, я не могу найти внешний элемент воздуха. Тот говорит, ищи дальше. Он опять идет, ищет, опять не находит. И вот так продолжается до тех пор, пока у него все сомнения не отпадут, что на самом деле нет никакого внешнего элемента воздуха, да, то есть мы его не можем найти. Есть просто вот эти вот элементарные параматы, связанные с материальностью, не более того. Поэтому это уже совсем другая история. Мы к этому еще придем в ходе медитации. Но до этого надо сначала преодолеть 5 препятствий, научиться преодолевать 5 препятствий. И это вот наша задача главная. А для этого не надо там заморачиваться ни о каких там каких-то наличии или отсутствии ощущений. У нас есть фокальная точка, у нас есть факт вдоха и выдоха, и этого достаточно абсолютно для медитации. Мгм. So please tell, like, this is even before the stages of vipassana. This is just materiality meditation. So think like how much things we can understand, experience. There's so much to wonderful, beautiful things to experience. So, like, if you take the 7 stages of purification, like as the example, no, like that there are 7 chariots, no. So Yeah. why are we just staying in the first chariot or the second chariot? There are some 5 more beautiful chariots that can take you, like, like wonderful places, no. But still we are like going around and around maybe for years, no. We also did that. We also did like just in the first chariot or the second chariot, no. So now also we are like maybe discussing and talking and still staying maybe the second chariot, chitta visuddhi. But even when you cross this and go just for the first part, this is like just collecting ingredients for vipassana, not even vipassana.
but not even mentality meditation even. But still there are so much fascinating things that we can experience. So please practice and then get over the 5 hindrances, and then we can explore all these things. Okay. И вот это вот то, что только что, значит, Бханте рассказывал про вот это исследование материальности, это даже не випассана, это еще не как бы мы еще не дошли до випассаны. То есть у нас, как мы знаем, там из Маджхьима Никая 24, 7 стадий пробуждения, то есть, вернее, 7 стадий, как бы, как такие колесницы, с которых мы пересаживаемся одну на другую. Вот, так вот, да, первая – это нравственность, вторая – это очищение ума, это вот чем мы занимаемся, да, то есть это преодоление 5 помех, 5 препятствий. А дальше еще не випассана, дальше очищение взглядов, да, там вот эта вот материальность, исследование материальности, это вот еще не следующая колесница, но это еще не випассана. И у нас куча всего еще есть интересного, чтобы там изучать, да, то есть нам не нужно, совсем нет никакой необходимости болтыхаться вот на этой вот второй колеснице, связанной с преодолением помех. Побыстрее пройти просто эту стадию и двигаться дальше, не задерживаясь. Так что надо продвигаться вперед, там еще очень много всего интересного. So please tell every second that goes, it is taking away actually our life force we have brought to this life. Every second. So that's why even the teachers when in the first parts and all, when you ask all these questions, first they give answers, but later they don't bother. They say, okay, you got practice. Now, some people even get upset. No, why they should tell us no what's happening, all these things, but they just want you to cross this hurdle. Later, or if there are even 100 people, when you're going further, they even take 20 minutes because we just have 2 hours or some time, not 2 or 2.5 hours, 4 p.m. to 6 or 6:30 sometimes they have to stay. And but they take even 20 minutes for you, no? They explain so well. But first part when you ask all these things, oh no. First they listen 1 time, 2 time, then later they don't even say, okay, you got practice and come. They don't, some people, so every second that goes. So that's why when, for example, when people talk about different things, and when they want to explore or research, or as if they, because the path is already there, it had been there, and maybe in this time period the Buddha found it and brought it up again, no? And then many thousands and thousands, when we just have to walk, now it's very clear, everything is there, right? It's not like you cut the jungle, and this is a thing the Buddha would do, not Buddha would do, no? But all now it's like a highway, right? Many thousands and thousands of people have already crossed even, no? So, but every moment we are using, and then if you do different things as meditation or anything, it will be a waste in a way of our life force. Every moment is every second that passes is a moment that our life force passes away, whichever amount we have brought to this life. Okay. So it's better worth it, because there are paths many have crossed. Select one of those, put your vehicle in that and go, as soon as fast as possible. И дальше Бханте продолжает, что каждая секунда нашей жизни драгоценна, она уходит безвозвратно, и нам нужно двигаться как можно быстрее, выбрав дорогу, просто двигаться на всех парах, так сказать,
изо всех сил, потому что, во-первых, это драгоценная возможность, во-вторых, жизнь уходит, в-третьих, эта дорога уже проторена множеством других практикующих, и не нужно, ну вот это бывает, там, допустим, вот с учителем так, ты приходишь такой весь там, что-то рассказываешь, какая у меня вот это вот есть, у меня то есть, в практике это чувствуется, это не чувствуется, почему так и что с этим делать, а он тебе просто говорит, иди, практикуй. То есть большинство вещей, которые мы встречаем в практике, они не важны на самом деле. Важно, важны очень немногие вещи, да? На каждой стадии свои, но их немного. На остальное отвлекаться не нужно. Остальное просто нас задерживает. То есть на данном этапе это 5 препятствий и вот просто пребывание с объектом медитации. Все. А все остальное лишнее. Все остальное будет просто отвлечением и потерей времени, драгоценного нашего. Да? Поэтому вот просто все очень просто. То есть практика – это очень простая штука, она элементарная, да, то есть то, что Будда давал, это такие простые вещи, которые, ну, просто, ну, проще не бывает. Просто вот это вот факт вдоха-выдоха, просто точка касания и все. И мы просто пребываем. То есть для этого не нужно никаких там дополнительных каких-то ухищрений, пониманий и так далее, да, там этих академий всяких кончать. Просто вот точка, факт вдоха и факт выдоха. Все. So please still select one meditation object. Later, one meditation object can do everything the other meditation objects like help. No, for example, before we used to use, for example, the 4 protective meditation. We use metta for anger, or 32 body parts for greed. And then if our trust and all is reduced, we use Buddha Nusati. Then later, if you are like not like lazy and sleeping and all this, no, that will be a different story, right? But still you are practicing, but your mind is not fully functioning. Huh? Like, so I think like a person who's very lazy and sleeping and all, yeah, even like practicing recollection of death will be also lazy for that person, right? So it's for a practitioner person who's really want to practice, but still when the mind is like very lethargic, no, and not very functional, then like a recollection of death and all really gives a huge boost for that person. But later what happens is if you just take like breathing meditation, it's not, I'm not saying those are bad, it's very good, no? But later select a time like you focus on one specifically. Then later, for example, if you just take the breath as example, but you can do this from anything, then what happens is when you're there, there's no time for anger to arise. There's no time for greed to arise. No? And when you're really in this, you have trust. No, that's why you're already practicing. No, you know, otherwise you won't do it, right? And then some kind of trust, maybe not 100%, but you know that's why you're doing. No, otherwise you won't do, right? And then the other thing is like when the fully mind is fully functional, when you're with the object, the sloth and torpor disappears. Even when you bring back to the object, sloth and torpor disappears. So one object can do all those things even. But first we use all the help, but later we focus on one, and then later each step, or each moment by moment, it gets if you take the breathing meditation, it gets calmer.
but more stable, more solid. But we had to let that happen. We had to let it grow, get strong like a like a plant growing and become. But it happens much more faster here, no? Because it's with the mind. It's not materiality, right? Huh? So then what happens? It grows, and then uh, becomes more firmer and stable, and then the object does its duty and it disappears. Then something else, for example, the Patibhaga object takes its place. Then you are with that. It's like a good friend or somebody taking you to a nice destination, and then okay, you stay. I go. It's like that. But later, not that it's not there. For example, if a person goes to jhana and then when the determined times comes out, maybe from the anapana, he or she might feel the breath as the waking object from the jhana. But that person is totally with the patibhaga object at that time, not the breath. But later, maybe 1 hour, 2 or 3 or something, then he or she determines, no? Then they might feel the breath arising or some other third part of the 32 body parts. Or if you take the casino object can appear. So likewise, then when the person opens the eyes and check, oh, like the time has exactly gone. These objects are there, so it helps. And so it's better to take one object and like something that many people have used and have results. Now, why we need to waste our time and our life energy, right? And the worst thing is some different people show different techniques, and actually we feel bad about it, no? Like people, they are wasting other people's also time, no? And their life force. And it's not a simple thing, no? It's about sansara or nibbana, or the suffering or the eradication, nothing to play around, no? It's a very serious thing. Поначалу нам может понадобиться там какая-то защитная практика или все 4 защитные практики, чтобы там преодолеть какие-то грубые помехи, там, если у нас там лень какая-нибудь сильная, то мы там практикуем, например, марананусати, и это помогает нам как бы вот внутренне так вот мобилизоваться, да, или там против гнева, там, метта, например, и так далее. Но со временем, если мы берем вот объект медитации один, например, дыхание, то мы обнаруживаем, что он один выполняет всю эту работу. То есть мы уже можем с помощью просто дыхания сделать так, чтобы как бы не было места остальным другим, то есть вообще помехам, да. То есть мы увидим, что мы просто с помощью дыхания преодолеваем сонливость, например, или гнев, или еще что-то. И уже нет 5 помех, и уже защитные медитации не нужны. У нас уже просто один объект, у нас практика становится все более как бы простой на самом деле в своем роде. И в итоге мы приходим к тому, что на каком-то этапе, как мы уже говорили, сам объект медитации исчезает. Но мы должны дать этому возможность развиться самостоятельно, как растение растет. То есть не пытаться как-то это ускорить, там, контролировать или еще что-то. Оно само собой развивается. И вот оно на каком-то этапе у нас, мы медитируем, например, дыхание исчезло, мы просто полностью погрузились там в нимиту или в джану, вот, а потом через какое-то время в рамках этой же медитации, этой же сессии, бац, опять появилось дыхание. То есть это значит, что все, время истекло, мы вышли из джаны, там, допустим, из сосредоточения доступа, и мы там завершаем медитацию. То есть у нас дыхание, тот объект, который мы себе выбрали,
он все равно остается с нами, он нас ждет, так сказать, у порога более глубоких состояний. То есть мораль здесь такая, что надо взять один объект медитации и пилить его, продолжать продвигаться вот с ним, не отвлекаясь ни на что больше. Дать ему сделать свою работу, скажем так. And we also thinking, how and we Bantes used to discuss also, how are we going to tell this to our elder mother? Like she's aging, like, but how can she understand or how? But the reality is like there are no shortcuts, no. Like, there are no shortcuts. If there were shortcuts, the Lord Buddha would be the first person to show these, right? In modern days, people say, I found a short way, there's a new way. It doesn't, for modern society, like you need a different approach. But with the compassion and all, the Lord Buddha or our teachers or anybody, good teachers, like they would, with their compassion and everything, they will be the first people to show this, and definitely a Buddha, because he has nothing to gain, and he's like, he gave aeons of time of his lives, many lives, he has to free the people, so he won't, like, he will be the first person to show a very simple and easy way, but what to do, right? So, but it's still worth, for example, if a person can really focus and do maybe 1 year, 2 year, 3 year, but compared to this small human life, maybe 100 years, if 3 years is nothing. Like we have now maybe lived many 30, 40, 50 years already. So and compared to samsara, 3 years is not even, a person would not even feel it. So it's worth it, like, for just without thinking, oh, so much. But even for another person, say my elder mother, like, who's old now. Elder mother is old, like she's aging, so it is good to even to give something which is correct. Maybe she won't be able to go do all the things, but it is always good to show something like which is proper, which is correct. Otherwise I'll be wasting her time, because she doesn't have, we don't know how much long, like she's there for. So for that, it's for another person also, it's the best thing is for us to give the real thing, the proper thing. And then it's very sad, or like, not sad, like you feel, what are they doing? Like, not that we know everything and like that, but they say, oh, I found a new way. No, they are not a Buddha, right? And there's a shorter way, or they come and show this, say this, and they make a following. It's very bad, dangerous, and can say akusala even, like, for them. And what about the followers, what will happen to them? It's very misleading, right? But even if for a very old person, elderly person, if he can show a little part of it, okay, up to Chitta Visuddhi or Ditti Visuddhi, or Kanka Vitara, even few chariots, so then already, and we don't know their parami, because they have been coming for a long time in samsara. So we don't know, maybe this person will suddenly get that parami and go, but if you do in a different direction, it doesn't lead to that. Because different, it's path, like Buddha also said, like if the road is there, if you really go on that, one time a person came and asked him, like, does everybody go to Nibbana, or you teach about Nibbana? They say, so then the Buddha asked questions from this person, about the roads of the cities, and he knew it very well. I'll keep it very short. So he asked finally, like, back a question. So you know the road, you show the road, but does everybody go? Then he said, no. If they really follow me or follow my instructions, they get there. But if they stop somewhere,
or go in another direction, they won't get there. And Buddha said it's the same, no? Yeah. So it's a good answer, I think, for the previous questions also we had. Yeah. И Бханте говорит, что здесь нет, ну, как бы способов срезать путь, да, то есть здесь нет каких-то коротких таких хитрых обходных путей, потому что если бы они были, Будда бы первым был, кто нам бы об этом сообщил, да. Это похоже на то, как если бы мы, допустим, рассказывали о практике своей престарелой матери, да, мы бы ей давали только то, что реально работает, то есть они там какие-то такие непонятные предположительные вещи, самые простые, реально работающие штуки мы бы ей давали, потому что у нее мало времени, у нее мало ресурсов и так далее. И Будда нам давал именно такие вещи, именно такие методы. Поэтому надо просто вот прилепиться к этому объекту и продолжать работать изо всех сил, не теряя времени и так далее. Мы, так, что еще там было? Про то, что Будда вот в одной из суд Будда как бы не так. Он разговаривает с одним человеком, и тот человек его спрашивает, все ли люди, которые у тебя учатся, приходят к пробуждению? Будда говорит, нет, не все. А тот спрашивает, почему? Вот есть ты такой великий учитель, есть метод, да, тоже как бы совершенный. Почему не все приходят к пробуждению? И в ответ Будда, значит, задает свой вопрос. Он спрашивает, ну вот ты знаешь дорогу в такую-то деревню, там она неподалеку была. Он говорит, конечно, знаю. Ты можешь объяснить эту дорогу, как туда пройти? Он говорит, ну да, конечно, могу. Ну, вот, говорит, допустим, ты объясняешь дорогу людям, и они идут по этой дороге, доходят до этой деревни. Но некоторые почему-то не доходят. Почему? Почему они не доходят? Почему они, несмотря на то, что ты хорошо знаешь дорогу, что ты хорошо объяснил, они все равно не доходят? Такие же люди есть? Говорит, да, есть. Но это, ну вот, бывает просто потому, что люди по дороге куда-то не туда сворачивают, отвлекаются не на то, на что надо, и все, то есть оказываются не там, где хотят. Вот, и Будда говорит, ну вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос, почему не все доходят до пробуждения. То есть если бы они двигались согласно указаниям, да, то есть тем инструкциям, которые им даны, то они бы дошли без проблем. Но проблема именно в том, что надо идти, следовать этим инструкциям. Вот и все. И это все, то есть вот это сказано, оно касается и предыдущего вопроса тоже. Да. Okay. Okay. So the next question. Next question is this. How to cope with an anxiety for beloved ones, children, parents, and so on. So there is some events or something like this, and we are worried about how our children will do with all these things, or parents and all of this, and these states are difficult for our mind and so on. How to cope with it, how to work with it. And let me translate. Вопрос такой. Как справиться с тревогой за близких людей, да, за детей, за родителей? То есть, ну, в соответствии там с теми или иными событиями мы начинаем беспокоиться о том, что
будет происходить с нашими близкими, и это, в общем-то, отравляет наш ум, мешает практике. Как вот с этим работать? Мгм. Well, like you also please share your experience and details. Мгм. So one thing is like, for example, anxiety, no? Anxiety. So usually anxiety, we are either caught between past and future. And not able to make sometimes a proper decision. No? And so one thing is like to make a proper decision, no? Like, and if you have done things right, uh, so but we don't know the exact results, which is true, right? And there are Right, so many changes that happen. right. So acceptance, understanding, and the best thing is to stay in the present moment. So meditation and all helps us in a huge way for this. But we had to do some needed things. For example, the children, for them, but we don't know. No, at some point they might do something with what they want, or they might get some bad influence. We cannot stop everything and everything, and all the things, right? So for the good or the bad, we don't know sometimes in the future, but we give our 100% or everything. Huh? So then later, like, okay, I did my very best. Then I just let things happen. But if there are some things to protect and all, we do it, no? On behalf of the children, we do, no? Like whatever possible. But there are some things like we cannot stop. They are karma and everything. So acceptances and understanding, experiencing is one of the best ways. But to be focused, huh? Like best thing is to try to stay in the present moment. It's not that we don't do, but surely if you get caught in the future or the past, uh, no, past is already gone, and then the future, it's kind of a difficult thing, but we have to get used to it to keep the balance, which is true, no? Okay, something happened, maybe for the bad or anything, but we can learn from it. Yeah? We didn't, maybe child situation, we didn't handle it properly. But now we have a lesson, no? From that. So we can implement it or use it or whatever came upon it. Uh, and we do the necessary things or the causes for the future in the present moment. And in the present, in the future, it will be another present moment just like this. So, and the past also was a present moment like this one. So the easiest and the best thing is to be in the present moment. So meditation and all, just that keeps us intact, and then we can think of the future and we can learn from the past. Oh, I cannot hear you. Bhante, you are frozen. Окей, я пока буду переводить. Бханте говорит, что I can see you. Okay. Yeah, and I can hear you. Your one became red and now it's yellow. Oh, now white. Окей. Okay. Значит, Бханте говорит, что наша задача научиться пребывать в настоящем моменте, потому что вся вот эта проблема с беспокойством и это мысли о будущем, да, а будущего нет, есть только настоящий момент. Мы можем в настоящем моменте принимать определенные решения, совершать определенные действия, но мы не знаем, к каким результатам они приведут, эти действия, да. То есть наша задача заключается в том, чтобы прямо сейчас, в настоящем моменте, совершать какие-то правильные действия. И в будущем будет такие же
настоящие моменты, да, то есть будущего нет, да, то есть когда будущее наступит, это будет настоящее, и тогда мы тоже будем совершать определенные правильные действия. Мы делаем сейчас все, что от нас зависит, а остальное как бы, ну, предоставляем, можно сказать, вот событиям и той карме, которая есть у этого человека, у нашего близкого, у ребенка или у родителей. Вот. А, И пребывать в настоящем очень, то есть воспитать навык пребывания в настоящем очень помогает медитация, собственно, да, потому что мы на самом деле в медитации делаем не что иное, как пребываем в настоящем. And as for me, Bhante, it is really working in this case the practice of equanimity when I remembering that every person is owner of his own karma, and this is very arranging, always coming into its own place when I Please share. remember. И Wonderful. что касается вот меня, моего случая, я могу сказать, что для меня работает также практика равностности, практика вот невозмутимости. Бханте о ней говорил в прошлый раз. Она заключается в том, что мы, когда памятуем о том или ином человеке, мы как бы себе напоминаем такую фразу, что каждый человек или этот человек является владельцем своей кармы. То есть человек, обстоятельства жизни человека – это в большей части результат кармы, результат его прошлых действий. И мы, в общем-то, ну, в большинстве случаев мало что можем с этим сделать. И если у человека была хорошая карма, вот вы просто поймите такую вещь, да, ну вот я просто, например, о текущей ситуации говорю. Вот у нас там, допустим, есть там сын, который уже призывного возраста, вот у него там он в армии, его могут сейчас призвать и вообще угнать в нехорошие места, да, вот. Но надо понимать, что если у человека хорошая карма, то есть если у него действительно хорошая карма, если он совершал добрые дела когда-то там, в прошлых жизнях, может быть, то этого не случится. Он избежит этой участи. Если же у него плохая карма, если он совершал какие-то плохие действия, то избежать вот этих вот событий нехороших практически невозможно. И он будет вынужден просто-напросто окунуться в эти события. А что мы можем сделать в этом случае? Мы можем попытаться помочь, скажем, нашему сыну, если он вдруг попадет в такую ситуацию, справиться с ней, не совершать новых дурных действий. Вот это мы можем сделать. So I just told that from this point of view, for example, if we have such situation when our children, our son, can get into some bad place for war or army and so on. If he had a bad karma, he very difficultly could avoid this situation. But what we can do with this, we can learn him how to stay with, not to do a new bad karma in this situation if he get into this. Very good. And we can do this really in this moment. And this is the best what we can do with this.
You told them that? Yeah. Ah, very good, very good. And for me, sometimes personally, like I used to think of the worst of situations. This really is still working. I would think the worst. What can, for example, if I'm say doing something, or I can like cut my finger, or my finger can separate. No, so this still happens when I'm doing something. It sometimes people might think, oh, what is he thinking? No, because it might not happen. No, but like even if I'm going on somewhere, or I can fall down or break my leg or something, then I become more mindful and more alert. And the other good thing is like if I think of the worst, it's not in, I don't know, it's not in a negative way, but then anything above it is I feel happy. Like, oh, this didn't happen, no? Oh, this didn't happen. No? So anything, it's like not like you're going from like up to down, or like, oh wow, I had a nice walk and I fell down. Oh, it's horrible now. No, it's not so. For me, it started like from the worst of things, but it's not 100% necessary, you know. But it helped me in a way, like the mind was like in a happy way because this didn't happen, no? So this didn't happen like that. So in a way, So this is not that good, that bad. we are not so bad, no, like not so bad, not like that, no. But then if you are like in a very good situation, now wow, no, like I can be very happy about it, no. So but for first time, no, like if I try to do something or do like I said, what if this cuts my hand, no? Or like if I if I fall down from here. uh, So then later it's like it didn't happen to me. No, it didn't. Like so, even if the worst of situations when something, oh, this can happen, no, the worst thing. But if it didn't happen, okay, like so so in a way, like it was helping me and keeping the mind positive, and then not feeling depressed or sad or stressed out because the worst thing didn't happen. No, I was expecting kind of like the worst to happen. No, but it didn't happen. So even one step above it was better, right? So it really is working still. And in before it, Absolutely. yeah, it was like helping me a lot. But sometimes I feel, why am I thinking of the worst? No, like, but like it's not like I'm caught up. Oh my gosh, I'll be like this. No, like not like that. First and all, the impression is like the worst. Then the mind is happy. No, this will happen to you. No? So it was also helping me. But many people can use many tactics, many things also. No, but like what is working for them. So then you don't Yeah. feel stressed out or like kind of like depressed or anything. No, because that can keep you feel happy about why this didn't happen to me, the Yeah. worst of thing, no. In this in the frame of this method, I imagined my son is dead, and I just because he will be dead, he will dead anyway, and I imagine it, and I just contemplate this and feel that this is life. This will happen and inevitable, and that's okay. In some way, that's okay. Mm, I just should accept it. That's not a that's not a uh, uh, dramatic tragedy and so on. It's life. He will gone further and so on. That is the worst. What can happen with Scenario, no. yeah. But For me, anything above it is much better, no, than yeah. the worst. And now I see that he is alive, still alive, and that's wonderful. Yeah, it's good. Yeah. So just I'm just telling like some things we had to do, some things, no, and then on that like we had to be careful, and then these things, but just like it was just some simple thing that helped me to keep the mind positive, but these are like very sensitive things, no. So
yeah, one can reflect and see, but not to get caught up in it, or no, like we know, but if it's avoidable and all, we don't do it, no, like we don't just send Our push. mind, our mind is so constructed that it is worried about about what we don't know. How is in English? If we don't know something, it is much more worse for our mind than when we know. But this is bad thing, but we know about this, and this is not so bad for our mind. Then it just doesn't know what will happen. So, for example, like recollection of death for ourselves. Yeah, no? Many people don't like to talk about it. Yeah, So absolutely. even they say like it's so negative, don't talk these things. No, don't even mention it. No, people even don't like. Some people don't like to go to funeral even, right? Of other people. But then Buddha said like you really take this and use this as an object, no? Yeah. And the result is totally opposite. You value life, and every moment that is spent is like you want to live the fullest, no? Use it for the maximum use. That's the idea, no? It's not like some negative thing. You feel depressed and you feel like committing suicide, no? It's the opposite of that. But this what happens is like you value life more. Each moment is very valuable. Then you think, oh my gosh, I don't want to waste this. It's so precious. It's like some water in your on your hands, no? And the water drips down. Either you wash your face or drink or do something before it goes, no? Right. So yeah. So it's just actually the opposite effect. But knowing the reality and all these things, we can accept. But if it's avoidable, no, it's not like it's he say it's come and push him down like somebody's there on a cliff, and like we push him and say, oh, if it's good karma, he'll hang on to something, no. If it's not, he'll fall. No? It's not like that, right? We cannot do like that, no. But if there's something we can do to save some life or animals' life or anything, we try our best. But still, if it's unavoidable, like then we'll have to come to a stage we accept, then come to terms, because it's not a solution, no. Like and we cannot be they are stuck in some past or some place like which is not real in the sense like it's already passed away, no. So then for example, mourning of some, maybe a parent or a sibling or even a partner, no. So yes, there is, you feel this and all, but we have to move on in a sense. This is all akusala and all, but in some cases we have to be more like, in a way, if it's avoidable, no, like we don't push other people into anything, no, if possible. But, yeah, we have to guide them in a proper way or help them in a proper way. We cannot do everything, but at least what we can, no, Yeah. to the maximum. But it's very complicated and very subtle in the sense, and we have to be see what we can do and how is the situation and everything. But all in all, we have to keep our mind also safe. Otherwise, in any moment it can turn into akusala. Even just gossiping, no, like it's also akusala, right? Like because how to say, like strong, filthy words, no, like and then lying, and then parusawacha, uh, yeah, and then like telling tales too. It's very nice. The pisuna vacha, no? Piyasung. Piyasung means like, piya means people who like each other. Sung means we destroy. It's very nice terminology. Yeah? Like so, it's like
breaking to people, no? You say, oh, this person said this about you, and then this person says this, no? So and the other one is gossiping, samprapalapa. So that is also a huge thing, though we don't think that is. So I'm just telling about the danger of akusala. So that can also end you up, a person up in a very bad place of birth. That's the worst of things that can happen, no? Okay. И далее еще один такой способ, Бханте как раз о нем начал говорить, что это вот, это я от себя говорю, это стоический, классический способ, но он в буддийских суттах тоже есть. Это представление худшего, да, это вот негативная визуализация, как стойки называют. То есть когда мы берем и относительно той ситуации, которая нас беспокоит, представляем, что вот произошло самое худшее, да, из того, что вообще можно ожидать. И что тогда? Вот мы вообще как бы справимся с этим или как? И надо представить, что мы справляемся с этим. Кроме того, это помогает нам быть более бдительными, осознанными, да, что вот это может произойти. Кроме того, и когда мы видим, что это еще не произошло, или вообще пока не произошло, мы радуемся, что оно не произошло. Как в той сути, когда монах уходил в опасные земли жить, и, значит, он, его Будда спрашивал, а что ты будешь делать, когда местные жители начнут тебя там оскорблять? А он говорит, ну, я буду радоваться, что они настолько добры, что меня не бьют, по крайней мере, да, ну и так далее. Вот. И тут то же самое. И в рамках этого же подхода я только, опять же, из своего опыта могу рассказать, что мне также помогает, он немножко шокирующий, может быть, для некоторых людей, метод такой, что я представляю, вот у меня сын, да, я представляю, что сын умер, да, то есть вот я сижу у его тела, он умрет в любом случае, то есть это неизбежно на самом деле, да, потому что мы все умрем. Это такая вот хорошая новость, да. Вот. Дело в том, что когда я это наблюдаю, когда я это созерцаю, то я понимаю, что это жизнь, это происходит, так и будет, да, и здесь совсем не обязательно испытывать какие-то там такие сверхдраматические эмоции, во-первых. Во-вторых, когда я иду, выхожу из своей комнаты и вижу сына, который жив до сих пор, что удивительно, да, после этой практики, это радует, это на самом деле счастье. И мы начинаем ценить то, что у нас есть. Мы начинаем... И это вот признак того, что практика действительно благотворна. У нас практика созерцания смерти, когда мы свой собственный труп, как бы мертвое тело представляем и как бы его созерцаем, она тоже не предназначена для того, чтобы там воспринимать жизнь в каких-то минорных, там, трагических этих красках, а наоборот, она предназначена для того, чтобы начать ценить жизнь, да. То есть это тоже кусала. Вот это признак того, что мы все делаем правильно, когда у нас возникают благотворные состояния, когда мы преодолеваем цепляние таким образом. Вот примерно так. And in difficult times and hard times, I would think like it's like a very long marathon, no? Or some tired days. So marathon is long, right? You have to go. But if you think about the far corner,
you already become tired. See, I had to run like 10 miles or more. I'll be thinking about it also, I'll feel tired. No, it's better to go like one part and finish it and then go to the other. Finish it and then go to the other. So some days, like when very tired or something, just be there and then let it. You do your best, but let it pass, and then you go to the next. No, and then within that time there are nice spots like you can rest and then go slow. But when the thing comes, you try to give your best. No, to do your best, and then later there are some places you can go do it like a slow. No, take it easy, slow on the day also, or many things coming on some days, like one after the other, one after the other, one after the other. No, so Yeah. it's better to like focus on that and let it pass, and you do your best, but Yeah. you don't know what will come. No, Uh, or maybe somebody will accuse you or do anything, but that is, we don't know. No, but you try your very best. Then it was like and there were sometimes like when we building monasteries and all these things, we didn't have much funding or anything. So there was a time like you just throw you all your trump cards. Mm-hmm. You just put everything, no, and whatever you have or your resources or anything, and you just let it happen. No? So these were like things like then you put everything into it, but then you let the effects come. So these were some things I had to use, and then some I think like especially the going like the marathon. Then it's easier to you do at that time. You do your best and you focus on that part only, Yeah. and Like then a you move on. caterpillar, who eats the plant piece, small piece by small piece. So Uh-huh. we should eat our life small piece for small piece. Yeah, and it's a long journey, and even in the practice we learn this because like each part has no. So then you when you come to another, there's another Mm. part. So if you think all in all, you get exhausted just by thinking it. And Yeah. but when you do just that, for example, one sitting, no, you just focus there. And Yeah. meditation teaches us so many things. It's a practical way for life, spirituality, even on the journey, you call it anything, the path, journey, eh? Your any spirituality or anything, like because each sitting, and that is actually what we do. However much we think about the future or the past or anything, we are not there. It's better to give your 100% or something in that moment, whatever we do. No, even Venerable Achancha had told, no, one person, like he was waiting for many days to get a, because he was supposed to be arahanta, no. Uh, and then he had gone from some a western country. He went to that forest monastery, all, but there were so many people and he couldn't. So he was like frustrated also in the late 80s or the 90s. Uh, then he said like he didn't have any, and there was some time he wanted to go back because he no use, no, he couldn't even talk to him. And then he took, finally he thought maybe I do something good, and he was taking one of the brooms and he was sweeping with the monks, and suddenly somebody had held him by the shoulder, no? And look, it was Venerable Achancha, and he had just told like do everything what you do for the fullest, with the fullest. So it was funny, but he had not only did Kusala, but I think Akusala also he did to the fullest. But most of the things, whatever his job or even if he was resting, he tried to do it to the fullest. And it had helped him a lot, like he said, Hmm. which is true in a way. This is Yeah. one nice advice Arahanta can give, to a person. And he said, like, I didn't even meet this person directly. That means from the interviews or anything, but he gave me just a simple advice that helped me to the whole life and everything I do. И еще один момент.
который вот Бханте только что сказал, заключается в том, что и когда у нас происходят какие-то затяжные нехорошие события в жизни, то мы, бывает, то есть это похоже на марафон. Мы бежим марафон, и если мы думаем, что нам еще там впереди еще 40 километров бежать, то уже сама эта мысль нас будет как бы лишать сил. Потому что, это огромная задача, и вообще для ума это такой вызов, да, тяжесть непомерная. Поэтому марафон необходимо бежать как бы кусочками. То есть мы бежим вот до там, то есть вот определенную дистанцию небольшую. Окей, пробежали, отлично. Следующая дистанция у нас есть. Окей, пробежали, отлично. То есть мы как бы маленькими кусочками бежим марафон на самом деле, да. И каждый этот маленький отдельный кусочек мы хорошо пробегаем. Да, у нас там впереди еще, может быть, там, не знаю, 10 лет войны, не дай бог, но зато внутри вот этих 10 лет есть множество дней отдельных, и мы каждый из этих дней можем прожить вполне, да, а что дальше будет, неизвестно. Мы можем вот этот день прожить безупречно, мы можем прожить его по полной программе. Бханте рассказывает даже я не вполне так до конца понял эту историю, но, насколько я понял, речь там шла об одном из учеников Аджана Ча, и он значит, трудился над тем, чтобы стать арахантом. У него ничего не получалось. И вот он однажды, значит, подметал площадку вот в том монастыре, где он находился, и внезапно кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся, это был Аджан Ча. И он сказал ему, Аджан Ча ему сказал, что когда ты делаешь что-то, делай на все 100%, по полной делай это. То есть что бы ты ни делал, даже маленькие какие-то вещи, даже когда ты подметаешь, делай это на 100%. То есть полностью присутствуй в этом, не как бы рассматривая это дело как какое-то временное, ненужное и так далее. Это, возможно, твое последнее дело вообще в жизни. И вот этот совет очень сильно этому человеку помог, и это очень полезный совет. Это подобно тому, как гусеницы едят листик маленькими кусочками, один за другим. И мы точно так же едим жизнь свою, да, должны есть маленькими кусочками, не пытаться заглотить весь листок сразу. Мы его не сможем заглотить, мы подавимся. Вот. Точно так же и здесь мы маленькими кусочками едим нашу жизнь. Каждый из этих кусочков мы прожевываем хорошенько, да. То есть мы делаем каждое дело, маленькое дело, которое перед нами стоит каждый день, на все 100%, по полной. И вот это будет нам помогать. Именно так мы сможем прожить жизнь по-настоящему. И именно так мы сможем избежать беспокойства. Да, у нас трудный период происходит, но мы, во-первых, представляем худшее, а оно еще не случилось, а мы как бы идем таким образом, что оно может как будто бы случиться. Тогда каждый день мы смотрим, а этого не произошло, это уже здорово. Вот. И кроме того, каждый день мы живем у нас каждый день мы ставим перед собой задачу прожить этот день, а не прожить эти 10 лет, да, условно говоря, в течение которых будет эта война, там, скажем, да, какая-нибудь, если мы говорим о войне.
не 10 лет прожить, а этот день, а потом следующий день, а потом следующий. И вот это уже посильная задача. И это уже не приводит нас в отчаяние. И а наоборот, как бы мы постоянно получаем как бы внутреннее поощрение, что да, отлично, я молодец, я прожил еще один день. Или да, отлично, все идет настолько хорошо, что еще целый день прошел и ничего не случилось, да, страшного. Вот. Мы все еще здесь, мы с родными, и все на месте и так далее. Вот, то есть таким образом. Мгм. Say like that example, like one arahanta tells a robber to be mindful, no? So he took something from the arahanta, but he didn't care, no? And he was like, so he said like, we talked about this before. So he asked, how are you happy? You just have one thing and you give it to me. But I take many things from other people, but I still feel sad, no? Suffer. So the Arahant just told him like, you be very mindful, no? So that day also he went to steal, and then he broke the wall very carefully. Then the other days, and then he went more carefully, even opened the cupboards or something and took valuable things. But later he felt like, oh, these people are really working for this. No, I'm just stealing. And then he thought even about the karma, like what bad karma I'll get. No, where would I be born? Then he like very carefully, very mindfully kept it back, and he was very careful not to wake the people up. And then he came back running and said like and he became ordained also, and he meditated and became enlightened also. Hmm. So just I'm telling you, not everybody doesn't have to be ordained, but being mindfulness also, even if a person is doing akusala, then they get to know it, they see it. It's like you have some stain or something on your clothes, no? If you don't mind, you just like you don't see it, no? But when you're mindfulness and all, when you are mindful, then even the smallest things you start to see, and you want to clean it up. So yeah, when you are very mindful, that's a great thing. To even for all this, no stress, anxiety, fear, no, what will happen in the future, what will happen, so about our children, society, world. So then, Correct. yeah. There was a doctor who Mhm. treated with alcoholics, and his method was to close an alcoholic in a room with a bottle of the alcohol and put a note before him. And so he said, just drink and write down what you feel. Drink and write down. Be very careful, be very mindful. Write down what you feel. And when people did that, many of them couldn't continue to be an alcohol addicts because that was clear that is not a pleasant thing. Actually, that is not a kusala. Wow. Yeah. Окей. Бханте, значит, также рассказывает историю, как один вор, то есть человек, который грабил людей, пришел к араханту и сказал, ну вот ты можешь рассказать мне что-нибудь, научить меня чему-нибудь, как бы такому, чтобы мне помогло, очень простому, да. Я вот как бы вор, я не могу бросить это ремесло, но я хотел бы идти следовать даме, вот, и так далее. И арахант ему сказал, будь просто очень осознанным. Вот ты, допустим, это делаешь, но делай это осознанно.
каждое свое действие осознавай и так далее. И вот этот грабитель грабит дом, он там взламывает дверь, там проходит внутрь, все это осознанно. Вот, потом берет эти вещи, и он понимает, что вот эти люди, они работали, чтобы вот эти вещи заработать, да, они потратили жизнь и так далее. И я совершаю как действие, которое повлечет за собой тоже неблагие последствия и так далее. И в итоге он уже перестал грабить, да, то есть он не смог грабить, будучи осознанным. То есть либо одно, либо другое. И точно так же, кстати, я тут вспомнил, что был врач такой, который лечил алкоголиков точно так же. То есть он запирал алкоголика в комнате с бутылкой водки и давал ему тетрадь и говорил: вот ты пьешь, пей, но записывай все, что ты чувствуешь. Просто подробно, как можно более осознанно записывай. И многие из алкоголиков в результате дальше больше не могли пить, они бросали это дело, потому что они четко видели, что это очень на самом деле болезненное и неприятное занятие, как ни странно. Так вот, и мы точно так же должны культивировать осознанность в своей жизни. Именно это помогает нам в нашей практике. Вернее, именно к этому помогает прийти наша медитация. Смотрите, медитация на самом деле, она как маленькая жизнь, она нас учит очень многим вещам. Вот то, что мы говорили перед этим про то, чтобы есть жизнь маленькими кусочками, да, это медитация. Мы точно так же садимся, и у нас там впереди там энное количество там времени, там час, два, три, и мы не смотрим на все это время, а мы каждый вдох, там, например, каждый выдох рассматриваем, как будто это совершенно новый выдох и совершенно последний выдох, да, вот он один у нас, потом следующий, потом следующий. Точно так же и здесь. И с осознанностью точно так же мы учимся осознавать каждый кусочек вот этого процесса. И, соответственно, мы учимся пребывать в настоящем моменте, да, опять же, не улетать вот куда-то там в гипотетическое пугающее будущее и так далее. Реальность вот она, и она на самом деле не пугающая, в ней все хорошо, вот прямо сейчас и здесь, да. Мы живы, мы здесь, все нормально, так сказать, планирую жить вечно, пока все идет нормально, да. Вот, то есть все идет пока хорошо. Мы пребываем в настоящем. Настоящее – это единственная реальность. И прошлое, и будущее – это просто картинки в голове. Быть в реальности – значит быть в настоящем. So, move to another question. Okay. The next question, the actually last one, about negative feeling, about irritation and so on. How to work with negative feelings? We should work somehow with it, with annoying, with hatred, with irritation in our daily life. But how to work with it? What should we do when we feel irritated? Actually, what should we do? And let me translate it. Sure. Вопрос такой о негативных чувствах раздражения. То есть буддист должен как бы работать, да, с этими чувствами, с раздражением, гневом и так далее. А как конкретно в повседневной жизни, что надо делать, когда мы чувствуем раздражение? So they are like the usual tactics we use. Like one is like you can avoid the situation or like walk away
or the reaction we can do less. So these are the some kind of basic things, or not even because if we scold or something, say in a home, no, then there'll be a backlash, no, or in the society even, no. So if we can restrain from some things, then it's the backlash or the effect is lesser. So these are things, because it's kind of like a mindfulness from the verbal and the physical. This can be put as sila also. We restrain, no, in a way, sorry, from harmful activity to oneself or the other. Okay. It's not that. Yeah. Первое, что мы можем в этом случае сделать, это как бы попытаться уйти от этой ситуации, если есть такая возможность, конечно. То есть, если есть такая возможность, мы можем просто скажем, уйти, да, вот есть какой-то человек раздражающий, да, мы можем просто взять и уйти из этого места, или там, скажем, заткнуть уши, если у него, ну, в смысле, берушами, скажем, если у него там, ну, это именно звук, который нас раздражает, или еще что-то. То есть если есть такая возможность, мы делаем вот таким образом. Это своего рода такое воздерживание от действий, которые являются нездоровыми. And another thing is we can do the opposite. We can do the opposite without acting, reacting, and acting. We can do, for example, the opposite, which will make us feel better, no, or good. But how to say, like, for example, like somebody, how to say, on purpose does some bad thing, no, without trying to fight that person or something. We can do something. For example, somebody kicks your trash can or something. Then without trying to fight that person or like putting the person into the trash can, if it's some community thing or something, or even some other example, like without trying to fight these things or do acting and reacting, we can do the opposite. For example, somebody pushes somebody and all like his groceries or something falls, no, without trying to fight it or punch that person. If he can pick it up, or very simple thing, no, it is action, but it's better than fighting, no. It's not that like, because he or she already, we talk about karma next, like already done we don't have to go and punish, no, because they have done it. But if it's too much, we stop in a way, no, or interfere, but not like physically attacking or fighting. That will bring more bad karma for us, no. So if you can do opposite thing, then in a way at the end of the day or something, like oh, you're a better person, right? Or if somebody's scolding, just don't react. Maybe they'll get more angry, but Or smiling. yeah, that they, because we really know, no, this didn't affect us, or like they also wanted us to be more angry with them, no, but it didn't affect us, and we know we are a better person than them. We don't have to put ourselves into that level, no. So we did kind of like the opposite thing. We can do many, some person comes and is, for example, like one person in ancient days, a person had come and burned the dwelling of the Buddha, and usually it would be very sad, or like, because he used lot of his wealth and made a nice place, no, for the Buddha to stay. Then one person was really angry with this person, so he did many bad things. Finally, the last straw, they say, no, he did, before he destroyed his harvest, killed his cows, like many bad things he did, but still it didn't affect so much. Then he finally went and asked, like, what is this person, what does he really like? So he said he built a
like a kuti or a shelter for the Buddha. You know, this person went and set fire onto that dwelling. Then he so I went in person and met this. He didn't. Nobody knew who burned this place, right? Then he asked, "Are you sad now, right? You spent so much and you took so much time, and this is the thing you really like." So, but the reaction was totally the opposite. He said, "Wonderful, I can build another." Then it makes two. So this person was like really, and he was so upset. He asked for forgiveness. I'm so sorry. You are such a noble person. Please forgive me, for my ignorance. He had asked, but the story goes like he was born in a bad place and all this. But let's keep to that person, because that person, he didn't say, "Oh, punish this person." No, he's the one who burned. No, he said, "Oh, wonderful! I can build another." Then that makes two, because usually they build one place for a Buddha, no? And so he said, like, he gets another chance to do it. So in a way, if we think in a good, positive way, sometimes we can repeat or do something which is very beneficial for ourselves, in a way. Okay. Второй, так сказать, метод или подход в такой ситуации заключается в том, что мы можем попытаться сделать нечто противоположное тому, что нам подсказывает гнев. Да? То есть вместо того, чтобы там орать, ругаться, топать ногами или там значит, переходить в пассивную агрессию, мы будем улыбаться, да, или будем, там, скажем, добрые слова, да, какие-то. Да, может быть, через силу, но мы это сделаем. Это будет очень, на самом деле, мощное такое действие кармически, да, это хорошее, очень, очень благое действие. И мы таким образом уже будем думать, чувствовать, что мы все делаем хорошо, мы не опускаемся до вот этого низкого уровня, к которому подталкивает нас, скажем, вот этот человек или эта ситуация. Вот, то есть Бханте еще приводит эпизод из одной из суд, когда был такой человек, который, очень хороший человек, и был второй человек, который его по какой-то причине ненавидел, все время стремился ему навредить, он там то какую-нибудь корову у него убьет, то еще что-нибудь такое сделает из-под тишка. А тут, значит, этот хороший человек построил для Будды хижину, кути, чтобы там можно было сидеть, проживать в период дождей. И тот, узнав про это, взял и, значит, поджег эту кути. Это хороший человек это увидел и сказал, отлично, тогда у меня, значит, есть шанс еще одну построить кути. То есть вместо одной хорошей кармы у меня будет как бы двойная хорошая карма, да? Вот, двойное хорошее дело, и для меня это радость строить кути для монахов, для таких святых людей. И тогда тот, значит, злоумышленник, который держал зло на этого человека, он раскаялся, он увидел, что это действительно хороший человек, и он попросил у него прощения и сказал, что, я извиняюсь за то, что все время пытался тебе навредить, теперь я вижу, что ты очень хороший человек, и я был неправ. Вот, то есть, возможно, даже наши действия таким образом повлияют на того человека, на другого человека. И это реально работает на самом деле. У меня тоже были такие истории в жизни, когда именно противоположная реакция
противоположная ожидаемой агрессивной реакции, внезапно человека как бы охлаждало, да, и он понимал, что он зря злится, и в итоге он, наоборот, начинал проявлять дружественность, да. Поэтому это работает реально. And say, just like you explained there, please you also add like karma. Karma is a big thing, but at some point it can be a huge thing to reflect and act upon, and in positive and knowing the positive and the negative both. And another thing, it's a huge dustbin. You can put anything and everything even into that. So one thing is like, we know, like if you try to fight or like argue and all these things, it builds or anger, especially if we are talking about anger, no? So it will bring very bad akusala. So, and you need a mind bit higher to understand. So this is called kamma sagata sammaditi, right view based upon kamma. Kamma sagata sammaditi. There's chatusatta sammaditi, arya sammaditi, like that. It becomes even more higher and higher. But this is a great place because this person knows. Then just like you explained in Upekha meditation, kamma sako. I am the owner of my own karma. And not only that, we say, ayang sappuriso, this good man, this good person. So we don't have anger towards this person, we just reflect upon the karma. Yeah. So we don't try to think bad about this person. Ayang sappuriso, no? So for ourselves also, we think I am the owner of my karma. And then in many things, no, like kamma sakomi, kamma yoni, kamma bandhu, kamma patisarano, it explains, yang kamma karisami, kalyanang va papakang va, nindasa dhamma sutta. It explains, no? Like, yeah, I'm born as my karma, I am the inheritance of my karma, the karma comes like a good or bad friend to me, no? Many things. Kamma yoni, kamma bandhu, kamma, like somebody's helping. They can help you for the good as well as the bad, no? Say, if I'm taking drugs, if a person is taking drugs and say I don't have drugs, no, some person, okay, you take this. He gives, no, it seems like a help, but it'll kill him, right? No? So it comes as a help, no, like, okay, this drug addict is really desperate. Please give, I don't have money, give, no? Okay, I'll give you for now. So it seems like he's helping, no? But no, it will kill him, right? Yeah. But in the opposite, somebody needs some medicine or something, and somebody say, okay, no, you take, I give, no? Something like that. So it's a great thing, no? So anyhow, kampati said, yang kamang karisami kalyanang mapapakang matasadaya dobaisa. If I had done any good or bad, I will accept it very happily. No? What to do? No, that is the best thing. No, I was talking with another person also who was going through a lot of things today, and so this person was telling like, oh, it's my bad karma, but those are the past karmas, right? And if we are thinking of those, it becomes a kukucha, another. So then it builds more karma, bad karma. So it has the bad karma, no? So why make more? And maybe we are already suffering for it. So if we build more in the future, so it's better to face it happily, and a wise person can turn anything into kusala. Anything to kusala. For example, if a person becomes very poor and they have to live by cleaning toilets, but this person can reflect, and the Buddha had said, like this is what he had said, like there are like deva realms associating with the sun and the moon. And he asked, how do you know how they got there? In the previous life, there were two people who were very poor cleaning toilets, because in ancient times they didn't treat the people properly, no?
they outcasted them, no? They had to carry these toilet things on their shoulders, no? And I don't think they had many things to clean and all this. So, but they did it in a very kind and compassionate way. They were thinking, oh, may these people be healthy, and may these people. So they were reborn as the heads of those. They were wrong just by cleaning toilets, no? So any bad situation or anything, a wise person can turn them around, and especially knowing about karma. And if you see other people also doing something, just like you explained, Ollie, and Yusuf, please add anything this is their own karma. If they're acting very violently and crazy or anything, sometimes we don't have to get involved. If we get involved, what happens is like we build unwanted karma for ourselves. That person doesn't have to pay. Yeah. Say some politician or something like does some bad thing, no? And we don't know this person. He doesn't know even we exist. But we just see the news and we feel angry or agitated. But this person even doesn't know we exist even. But we build using that object in the mind, we are building ourselves, and he didn't directly do like, okay, I do this to Oleg, no? But it may be applied or something in a way it can happen, have some effect, but he didn't say exactly I do this to Bhante, no? But if I'm so angry with this person, okay, he did this bad karma. He will have to pay for that, no? But still, if we think, or maybe he be free from his ignorance, may he not fall into very bad situations or even future. So if we can think like that, it brings good karma for us. If we think even the opposite. But if we just see on the news or something, and that's why avoiding part is also good. Sometimes when you see news and all, it's very disrupting the mind, no? And these people even don't know we exist even. But we see them, and some people get very angry, no? Some people even smash their TV, right? So it's unwanted. So karma is a great place, and you can dump all these negatives, unnecessary stuff, garbage, everything into that dustbin and forget about it. That's a great place to reflect and to throw away all the garbage. Окей. И следующий пункт, который тоже может помочь, это размышление о том, что происходит в тех или иных ситуациях с кармической точки зрения, да, то есть мы смотрим на ситуацию, на наши действия, на действия других людей с точки зрения каммы, то есть или кармы. Например, человек какой-то поступает плохо, да, нас это раздражает, но это, во-первых, это результат суммы той кармы, которую человек совершал в прошлом, да. Зачастую люди даже уже вот в данном случае даже уже не могут ничего поделать с тем, что у них там накопилось в плане кармы, и это просто результат. Они владельцы своей кармы, того, что они наделали раньше. Это во-первых. Во-вторых, вот мы видим этого человека, который делает плохие вещи. Политик какой-нибудь, да, например, совершенно какой-то гипотетический политик, который там развязал войну, скажем, да. Мы совершенно не знаем таких людей, но вообще, как бы в целом. Значит, он сделал плохую вещь, да. Это дурная карма, его дурная карма. Но когда мы чувствуем гнев по отношению к этому человеку, то мы сами совершаем дурную карму. То есть мы
То есть он сделал плохую вещь, как бы на самом деле мы даже не знаем вообще, он существует или нет. Мы видели только его изображение на экране телефона и не более того, да. Вот. И мы на основе вот этой вот картинки создаем дурную карму для себя. Гнев. Мы на основе вот этой картинки гневаемся на этого человека, который еще не факт, что вообще существует. Вот, то есть мы, как это, с чем сравнить? Это есть такая известная аналогия, что когда мы, как будто бы мы хотим бросить в другого человека какой-то предмет и берем раскаленный металлический шар в руку, да, и на самом деле в итоге сами получаем ожог. Вот, то есть мы просто, плодим дурную карму, и не более того для себя самих. И кроме того, если смотреть на ситуации с кармической точки зрения, то мы даже плохие какие-то вещи, которые случаются с нами, можем обратить во благо. Например, даже если мы оказались там очень бедны, и у нас там работа заключается в том, чтобы чистить туалеты, то это просто даже то, что описывается в суттах, да, то есть в Древней Индии были такие люди, как вы знаете, да, неприкасаемые, которые, были всеми презираемы, делали самую грязную работу, в том числе, например, чистили туалеты. И Будда говорил, что вот, например, есть божества, которые сияют, как луна на небе. И как попасть, как стать таким божеством, как переродиться таким божеством? На самом деле, говорит, такими божествами могут переродиться те, кто чистит туалеты, то есть неприкасаемые, но в том случае, если они делают это с добротой, с состраданием, с благотворными состояниями ума. То есть любая ситуация может быть повернута нам во благо. То есть мы можем сделать так, чтобы данная ситуация нам помогала создавать благую карму. Любая ситуация абсолютно. И на самом деле наша задача, как практикующих, в принципе-то, использовать любую ситуацию, чтобы создавать благую карму. А если это еще и такая ситуация, как бы угрожающая или там нехорошая, да, там, в которой мы привыкли гневаться, а мы берем и не гневаемся, и вместо этого делаем противоположное, то это совсем хорошая карма. То есть это прямо вообще хорошая. То есть тут играет роль именно вот это, да, то есть какое мы создаем усилие. Если мы в какой-то такой благоприятной ситуации, да, не гневаемся, то мы, в принципе, как бы и не создаем никакой особой благой кармы. Мы просто в благоприятных условиях. А вот если мы намеренно берем и не делаем что-то дурное, вот это хорошая карма. Вот это действительно, чем сильнее требуется намерение, усилия внутреннее, тем это более благотворная карма. Поэтому, если мы начинаем рассматривать нашу жизнь с этой точки зрения, то она вся превращается в такое как бы поле сбора благой кармы. Да, мы просто как фермеры какие-то, да, ходим по жизни и собираем урожай благой кармы. Таким образом. So next one is like be mindful from the very simplest thing, like for example, like that person telling like he was sweeping and he got a lustful mind, and then but
in a way that is good than going along with it. So for example, if you feel like anger has arisen, when you are mindful about it, it breaks the pattern. It breaks because minds arise and they pass. It's not something that is like creeping inside. So what we are doing is like when mindfulness, even in a very subtle, like a very simple manner, like that person say I was sweeping and then I saw this lady and then I felt lust, no? But he knowing that he didn't like try to go more and more and more and more, like, no, and you don't know where it would end, right? So at least it is like able to break the pattern. Right. So from the very simplest ways, like when the mindfulness grows more and more, it's a great way. And there are many techniques, so many techniques, no? And then being mindfulness, like bringing mindfulness is the best way to break the pattern. And Break then the when the involving without getting more and more involved, no? Involved, like because it's a great way. Like, and this way we are detached from this what we are doing reaction. is we are breaking the pattern, because if it's anger and then if more, it will become more and more and more and more powerful and powerful and powerful, no? But when we get to know it, it breaks that pattern, because this mind would bring up another mind, then it will become another, like waves coming, no? Then the next wave will be more powerful, next wave will be more powerful. But if you break it, then the power reduces or breaks even. So mindfulness, and when the mindfulness tool is more and more powerful, the amount that it breaks is more powerful. Right. Следующий момент заключается вот в чем. Осознанность разрушает дурные паттерны, дурные модели поведения. То есть, если мы, вот как в той истории про человека, который там подметал, увидел красивую женщину и почувствовал влечение, и потом просто как бы отметив, что да, это влечение, это ум, значит, связанный с влечением, он как бы вот это ему помогало, значит, преодолеть влечение. Тут точно так же, если мы чувствуем гнев, и мы это отмечаем, мы остаемся осознанны, да, гнев и так далее, то это нам помогает вот сломать этот паттерн, этот процесс, прервать этот процесс развития гнева, потому что он будет становиться сильнее, если ему дать волю. А тут мы как бы прерываем этот процесс, и он не развивается. И все, мы выходим из него, да, мы как бы выходим из вовлеченности в гнев. Мы видим, что это не я, да, мы просто его наблюдаем, что это просто явление, и все, не более того. И он сам усыхает, сам исчезает. То есть практика осознанности помогает преодолеть такие вещи очень хорошо, и это работает реально. And one important thing, like honorable mention, we have to mention definitely about metta. So in metta, for example, like you can use this in different places, from mindfulness to avoiding or having doing a different thing, for all the places. For example, like you want to scold in filth, no, or swear, but you use something like sukhi hotu. So it's a total different thing, right? Yeah. Even like if you feel like saying, but you change everything, and you maybe at first you don't know, like, or just it's like some people, without using the F word, they use like sometimes, like now, like just some normal word, but actually like as a substitute, no, let's say or shoot, no, not without that former swearing word, no.
of the F word. So, but we can use something like Sukhi Hotu without even that. But what is the use of like shoot? No, like it's no like without you, but it's better than that. No? But they like before they used to swear no for everything. No? But now like they use like but which is a shoot, no? Uh, so, but we can use it like in a later. What happens is like you know the value of this word uh, or these words, no? And it's very simple, very useful. And when you maybe give a glass of water to somebody, still you do this. But the best part is when somebody is scolding and you feel like telling a filthy word, or somebody does something like on the car or like traffic, no? You feel like doing something with your hand, like a hand gesture or something, no? And saying a very bad word, no? But you can just, you don't have to shout it out loud, but it's a whole different thing. And it's kusala for you. So metta is like actually the opposite of anger, dosa. And then if somebody can cultivate it more and more, even to the jhanic level. So before that, there are like, you separate from the, how to say, like we call it Sima Samveda, the different, uh, the differentiations. Uh, The person whom you have a lot of respect, the person whom you care, and then the neutral person, and the person whom you are, whom you dislike, even whom you are angry with, uh, whom you hate. So Sima Samveda means like you break the boundaries. That's the exact way. You break the boundaries, and then you have loving kindness. You can have the same amount of concentration to everybody. So that is also a great thing. And this method, you can apply it in avoiding doing something different, being mindful, even building something very strong to counter anger. Because anger, so if somebody can go further and further, even to metta jhana, very powerful. Because it's totally the opposite of anger or dosa. So dosa, not only that, dosa is pure dosa. And then there's dosa issa, is jealousy. Uh, Sometimes we are angry, but actually we are jealous. So then sometimes dosa machari, like if you come and ask for me for something, I feel stingy. I don't like you using it. Or I said, no, no, that's fine. No. Uh, So I feel stingy, not greedy, actually stingy, no? Uh, So that is also associated with dosa. Dosa issa, dosa macha, and then remorse, dosa kukucha. So there are like many things are associated with dosa also. And not only that, just because of the sun, because maybe you all have the winter, just because of the snow, uh, people get angry. But how can you fight the weather, no? How can you fight the nature? But it's useless, right? But later we will understand other mental objects are also the same. Uh, what is the purpose of fighting this, no? Yeah, let's come to that next. It's nice. Okay. Yeah, yeah. Следующий пункт, о котором тоже нужно сказать, это, конечно же, практика метты. То есть, когда вы сталкиваетесь с кем-то, кто вас раздражает, вы вместо того, чтобы потакать своему гневу, просто произносите какие-то мысленные, скорее всего, произносите какие-то слова, связанные с метой, типа «суки хоту», и это будет совершенно противоположное действие, чем гнев. И, соответственно, это будет, относиться и к предыдущим пунктам тоже, но просто метта – это особый такой случай, это безотказная совершенно вещь, которая, она вообще, в принципе, противоположна гневу, противоположна и гневу, и вообще любым его проявлениям, потому что
У гнева, у доса много нюансов, много разновидностей, да, там. А это не только, собственно, гнев, но это может быть, например, и зависть, или, скажем, ревность, или там как бы такое холодное отвращение, там, ну, ты там не хочешь там ни с кем-то, ну, с кем-то контактировать, там, например, или сожаление, скажем, о чем-то, о том, что кто-то что-то сделал или я сделал, о прошлом. Это все варианты досы. А метта – это противоположное, это лекарство против досы. То есть если мы работаем с доса, а вот в этом вопросе заданном вообще речь идет именно о доса, то мы должны, собственно, прежде всего вспомнить именно о метте, о практике метты. Мгм. And the next one is like going towards Paramattha. For example, we go from like the second chariot to the third chariot, no? Or Мгм. fifth, like that, going to the Paramattha and then doing Vipassana. Because this breaks, no? Then we think, oh, who am I fighting? Uh, who is this person? What is it? Then you see just elements, no? And then, or then you see your mind, or even you think, oh, if this internal is like this, then external that person is also like feeling anger, no? Then, oh, you have the reasons for you to fight or be angry or anything. It breaks or it reduces, and then you see like no point of fighting, no? Who am I fighting? It's like I'm trying to hit shadows which are not there, no? And you cannot hit, or and you'll be tired, exhausted, huh? And it will never end, right? So likewise, like going elevation, like from these stages where we are in now, maybe chitta visuddhi, and then going to ditti visuddhi, kankavita, magga magga, like that, going further and further, further and toward using the paramattha. And then if we know about ourselves, then we think, oh, this is also a person like me, right? And then there should be like with elements. Then we know our mind that is angry. Oh, this person is also going through this now. It's easier to break it and see it, and then in practical life also much easier to come Мгм. out of those situations, to Мгм. free yourself, Мгм. not to fall into the same situation that you see somebody's coming onto you, no, attacking or like verbally or something, no, or doing something that you don't like. Or in the office could be, or telling tales about you or doing anything, no, like or trying to stop your progress. It could be anything, no? But then we won't mind anymore because no use, right? Okay, karma, we know, like he or she will take it. And then for us, what is the purpose of fighting? No, what is the purpose of even being angry? And then if later on in vipassana, if you get to understand like everything is momentary, then you don't say, "Well, it's a waste of time, no? Why these precious seconds or anything like moments I have, why would I invest it in putting into this, Мгм. which will bring me a horrible result at some point, no? Even in the present. So it's easy to break it, easy to see it, and even easy to be free from it when you go through it to Paramattha and then even Vipassana. Right. И далее следующий пункт, который тоже может быть полезен, это рассмотрение данной ситуации, данного человека с точки зрения параматта, то есть это первичная реальность, то есть, вообще говоря, что собой представляет этот человек, что собой представляю я, например, да. То есть для многих людей вот такой угол зрения может оказаться очень полезным.
мы, рассматривая себя и рассматривая другого человека, можем увидеть, что это просто вот сочетание элементов, это просто вот сочетание неких процессов, явлений и так далее. И все это как бы, ну, просто происходит, как погода такая же, там, как луна там светит и так далее. И гнев под таким углом оказывается совершенно неуместен, да, то есть тут не на кого гневаться и некому, собственно, гневаться, да, это просто гнев, это тоже какое-то такое просто явление и так далее. Все как бы рассыпается на самом деле, да, то есть мы бессмысленно, например, скажем, там, испытывать гнев к Луне, да, или к тому, что погода вот такая сегодня, а не другая. Точно так же бессмысленно гневаться на другого человека, потому что это тоже явление, такое же, как Луна или погода. Тоже сочетание определенных причин, следствий и там, элементов и так далее. То есть мы под таким углом просто выходим за пределы самой проблематики, можно сказать, да, то есть самой такой почвы гнева, да, то есть гневу просто не на чем обосноваться, если мы рассматриваем события именно под таким углом. И события, и людей, и себя. Мгм. And the best solution is going for Magapala. That's the best solution. For example, like Anagami state, no? Then you're free from anger forever. And definitely Arahanta, no? So that's the best solution for all. Never to be angry again. Even the before stages, like they say, Sakadaga stage, like 50% of these things disappear. So that means like you are carrying all this garbage, like 4 tons of garbage on our head, and then if somebody asks, or even by force, we throw these things because we carry it, no? So, but if you're free, there's no more. Even if person comes, there's no more anger to put out, and you are at peace, no? So that is the best solution of all, and that's what we all are trying, or we should try towards, and go quickly, even very fast, because that is the permanent. Because even if we restrain, even if we avoid, even if we practice metta, even have the metta jhana, still worldly. It also changes. And then if you don't practice or be born in another place, or our karma, we go somewhere and be born, say, example, some far away place, no? Some tribe or something. And they kill each other, no? In ancient times and all, their thing was like, they even collected their heads, no? They used to call them head shrinkers, no? So even they used to hang this on the wall, think it would bring good luck, right? They have to shrink the head and make it small. And I think it would more you had, the better. Think we are born in a place like that. Maybe after the civilization changes or something, we are born in some place like that. We don't know nothing, right? We are human still. But from the day we are born, we think about fighting or killing each other. So then all that things we did, avoiding metta and everything, everything changed. So the best solution is like even being sotapanna, like because we have ego and all these things, then it's like the same coin, no? Like the coin with the one side is like greed, one side is like anger. So, but it's the coin of ignorance, no? In a more grosser level, like we say self or I, me, I don't like it, I hate it, I hate, no? All on I. Not that we talk about it, but in reality or in our minds, no? But more that part disappears.
like there won't be anything to come out. The more we will be free, more we'll be safe from very bad future births. More we will be free from very bad karma. It's not like we can do, but we won't do, but it's not there anymore. It's pure. Because it's the purity. Not that because they are afraid or nothing like that, because they're pure. Окей. И, наконец, самое лучшее решение для освобождения от гнева – это стать анагами, да. То есть достичь магапала, достичь пути плода, пробуждения анагами, то есть третья стадия пробуждения, не говоря уж об араханта, это человек, который вообще, в принципе, не испытывает досы, не испытывает, в том числе, кстати, не только досы, но и лобхи. То есть не только всего комплекса реакций и эмоций, связанных с отторжением, но и всего комплекса реакций и эмоций, связанных с, наоборот, жадностью, с желанием получить приятное. То есть надо просто понимать, что даже если мы работаем с меттой, культивируем метту, это не освобождение, это не дает освобождения. Это здорово, это хорошо, но не дает освобождения. И через энное количество итераций, жизней мы можем опять оказаться где-нибудь в неблагоприятном месте. Даже если мы родимся людьми, то вообще-то мест в человечестве много разных, в том числе таких, которые мало чем отличаются от ада. Да, там возьмем какую-нибудь там Африку, там, где идет война, нищета, голод и прочее, или там какие-нибудь страны, где люди убивают друг друга, да, там, и так далее. В общем, вообще никто не гарантирует нам дурных перерождений до тех пор, пока мы не достигаем хотя бы первой стадии пробуждения. На первой стадии, по крайней мере, уже дурные перерождения исключены, и нарушения предписаний исключены. Это не потому, что мы бы хотели их сделать, но не можем, потому что мы, в принципе, не делаем их вообще ни при каких обстоятельствах. У нас просто такие эти все механизмы, которые ведут к дурным деяниям, они отключаются. Вот. Анагами, третья стадия, это человек, который преодолевает и лобху, и досу. И арахант преодолевает окончательно еще и заблуждение. То есть у нас 3 корня дурных состояний. Это гнев в широком смысле, это жадность в широком смысле и заблуждение в широком смысле. Гнев и жадность – это как 2 стороны одной монеты, а заблуждение – это как сама монета. Да? И вот монета, заблуждение, у нее есть 2 стороны – гнев и жадность. И вот вся эта монета исчезает у араханта. Это заблуждение, по сути, в основе своей – это ясность. Это восприятие ситуации как «я», «моё», «я хочу», «я не хочу» и так далее. И вот это все является корнем, в том числе и досы, в том числе и гнева, о котором вот речь идет в данном вопросе. Вот у анагами отваливается
гнев и жадность, и чуть-чуть еще остается от заблуждения, и вот заблуждение полностью уже отваливается у араханта. Все. Вот человек на третьей стадии, он будет просто свободен от самой проблемы. То есть по отношению к нему даже этот вопрос не будет возникать, как нам работать с гневом. Ему уже не с чем работать, у него не будет гнева. В любой ситуации вы просто себе это представьте. Насколько это огромная свобода. So please tell, like, let's go from the second stage to the third stage, and then tell that very quickly. We don't have much time. For example, I'll tell, because you also asked, no, today our father got some kind of attack, and then I just heard some sound, like he's like almost 80 now, and then I heard the same strange sound, like like then when I checked, he was like stuck and open eyes and just waiting. I thought it was heart attack, no? Then I pressed on the chest and all, but after about 1 minute, his consciousness came. He was like, then I asked what happened. No, what did something stuck or anything? No form or nothing. So he couldn't remember. He couldn't remember what happened. Then I called like another doctor friend whom we know. And he said like the blood, I don't know how to say the exact words, like ITA or something, attack last. But it's like the blood doesn't go to the brain for a short time. It's not a big thing, but big thing means like it's showing like something that is coming in the future. So it could be a heart attack or paralysis or something. Then he had put pieces on everywhere, like in his clothes and body and even on the floor. Because after that, then I cleaned the floor, I cleaned him, I cleaned his clothes, and but he couldn't remember anything. So I thought, oh, like this is what comes now for us also. Like this is what is coming, no? Like now he's a well-learned person, but now he doesn't even remember. He doesn't even remember like 1 minute what happened to him, no? Just like this, he was okay eating and all this. Then suddenly, the sound. Then I thought it was like some heart attack or something, but no. But and then now he's like thinking and everything is going down, 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 no? So and even the feces just goes out. So in a few years, this is us, right? Right. Yeah. This will also come, no? Maybe different ways, but still like not remembering, forgetting, not mindful, no? So yeah, let's take. I'm just telling it as an example, no? So we can reflect on these things, and in a way, they are called like Devaduta, no? Like see, and then when you see these things, or like not you will feel repulsive or anything, but you feel like, oh, this is coming to me also, right? Then I should like whatever is not done, or if there's something to be done, we have to quickly do it. And then okay, he stayed like 80. Maybe I don't stay that much, we never know, right? So and every second is very valuable, and every moment that passes is our life. So please tell everybody, like, let's quickly go select one meditation object, give priority, build it up. Huh? And if you put effort, and we don't have to do all everything and all, no? Just we have to, okay, first stage, like Sila. Number two, just to stop the five hindrances, anything, any meditation. Huh? Then know the Paramatta. Then Vipassana. Then you can practice anywhere, any place, anytime. Huh? You on your own even. And nobody can fool you.
and say, oh, I found a new way, this is very short, you don't have to do all those. Even in Sri Lanka, there are many people who are misleading. They say, no, you don't have to meditate. You just listen to what I say. And this person is telling that it's an arahanta, but Buddha also said, dana, sila, bhavana, no? Or sila, samadhi, panya. Some say, no, you don't need concentration. And some people say, no, you don't need concentration. You'll go and get stuck in the jhana. Brahma, come on, no? Like if you get the jhana, it's a huge bonus, right? No, it's not like I have it in my pocket and they are acting like that, no? Like I have it in my pocket and should I take it or should I not? No, you have to work for it and build it. It's a very strong sense of mind, no? Or concentration, because access concentration, the jhanic factors, their highest power comes in absorption. So it's like a bonus if somebody gets it, no? Then the five hindrances cannot attack, but we are not just staying there, no? This is a time of a Buddha. So this is just the second chariot. So some people are so caught up, even some like who are ordained. My sila is so high, no? Others are no good. No? I'm from this monastery. I'm like others are no good. So like we are a forest monastery or forest monks. Maybe village monks or like city monks are not good. So so you can get stuck in any place, no? But no, this is a time of Buddha. Like we go further. So please, like let's go quickly as possible. And this world is now turning into like a business, or like it's like the people who bet on chicken fights. They don't care about the chickens, no? They heard they get killed, then they replace it with another. But they bet. No, I have never been there, but I have heard and maybe in the documentaries, and I have seen what these guys are doing. Huh? So they even bet on the time this chicken might die in the first 5 minutes or 10 minutes. They do like dirty bets like that even. Even they use human beings and they fight, no, till death and all. But I'm just telling, like, so they are just gaining profit and they don't care, no, who is fighting who or who is killing other. They just gather around and they just put, it's like a business. So this is the world we are living in now. So a wise person should see these and say, oh no, I don't fall to this trap so idiotic in nothing, no. Okay, my bad karma brought me here, that's enough. Now I'm already having enough, no, of my own karma. So now I want to be free forever even. Because this is deteriorating, no? It's going to bad to us everywhere. And this Buddha also said to quickly focus on one topic and then build it up. Use the other help in extra time. It's fully worth it. Maybe 1 year, 2 year, but then even if you're in your deathbed, you don't need somebody else to come and say or teach, or I had to be in this such place or this posture. No, it's something with the mind, right? And if you already have the tools and if you have been practicing accordingly, or if somebody always touches the, for example, Sankarupeka, then they know what to do. And they will be born in a place like, even if they have done a lot of good deeds, they will be born in a place where there are like maybe enlightened deva, or even some human place. If they are born again, they will be within those range to hear the proper teaching uh, or guidance, to get the proper guidance. Or if they have practiced jhana, they'll go to, like, there are enlightened brahmas, not the ones with the wrong views, like michaditi. No? So if we hurry up, we can do it. At some point, we won't be even be able to hear about the 5 precepts. Not only that, even dana we won't be able to hear.
So we quickly don't stay in the second chariot. We quickly go to the third, fourth, fifth, seventh. Seventh is the one you already get enlightened. So we don't have to do nothing about that. But third, fourth, fifth, sixth are the places we should go. And if we quickly finish with this, then we can quickly, because with this power, it's very easy to go to the other ones. And the later parts get more and more power. It's like when a fire is there, the lower parts get more and more heated, no? When the top fire is there, like that we build upon layer, then the below ones get more and more stronger, more and more powerful because of that. So please still let's quickly move on. И Бханте напоминает нам, что нам необходимо, вот, исходя из вышесказанного, да, нам необходимо двигаться к цели как можно быстрее, не застревать нигде, ни на какой колеснице, ни на какой стадии, ни на какой как бы конкретной задаче, продолжать бежать изо всех сил, потому что в любой момент может случиться с нами все что угодно, да, то есть там Аннушка уже разлила, возможно, наше масло. И там Бханте рассказывает как раз, что сегодня там у его отца, ему там уже в районе 80, тоже произошло там приступ, определенно совершенно неожиданно, внезапно, ну, уже человек престарелый, но суть-то в том, что и с нами такое может произойти в любой момент. И мы можем оказаться в любой момент на грани смерти или за гранью смерти. И куда нас дальше занесет, неизвестно, наша карма. Этот мир, он похож на, как, опять же, Бханте аналогию такую привел, на петушиные бои. Да, там люди, значит, заставляют птиц сражаться друг с другом, и тем этим зрителям вообще совершенно безразлична судьба этих птиц. Выживут они, не выживут, они там ставят ставки на то, сколько продержится каждая из этих птиц. Но на самом-то деле мы все такие птицы, которых просто какие-то зрители заставляют сражаться друг с другом. И если подумать вот об этом, то, видимо, лучше сказать, что нет, ребята, я в этом не участвую. Вот, да, моя карма привела меня к рождению вот в этом месте. Окей, но на этом все. Дальше я уже буду выбираться отсюда. И мы, исходя из этого, должны работать изо всех сил для того, чтобы, наконец, выбраться из этого места, в какое мы попали, и больше не участвовать вот в этих бесконечных, безумных играх. Поэтому необходимо закусить у дела и бежать изо всех сил. Мы на второй стадии находимся сейчас. У нас еще есть 5 стадий, но каждая стадия будет все легче и легче. Первые стадии трудные, да. Если преодолена чита висудхи, очищение ума, то остальные уже стадии намного проще происходят. Поэтому надо просто делать свое дело каждый день, так, как будто это последний день. Изо всех сил создавать благую карму, трудиться над своим умом, над освобождением его от
помех. И это самое лучшее, что мы можем сделать в этой жизни. Okay. Okay. We have done for today. So please still I pray every day and wish like everybody. But surely like if people are doing bad or anything, like I don't know, it won't help, right? But at least the good people, no? And so may everybody be protected and safe, and then may all practice hard and see like this is look at our face, no? Like really showing. Sometimes we don't see, no? So let's practice quickly and reach in a solid state with our mind. No? There are no shortcuts, no. Unfortunately, everybody would wish, no, like there are, but there are no, because if you like, but considering the things or damage we have done in samsara, this is very short in the way. Like even this life, no, 30, 40, 50 years, and then it's like 1 year, 2 years, or something, no. But still, like that is to do everything. But one does properly, and we don't know how much parami we bring. So then it can trigger, and then it can go very fast. Or in one moment, it can go all the way and finish even. These are like those. So let's hurry up and have appamada or sangvega, and let us all be free from all this nonsense, no? Suffering forever. This was the idea of the Buddhas, and this should be the ideas of spiritual friends, Kalyana Mitta, to liberate each other. Okay. Бханте говорит, что он молится за каждого из нас, чтобы каждый из нас пребывал в безопасности и благополучии, насколько это возможно вообще, да, и чтобы каждый из нас достиг освобождения, потому что единственная настоящая безопасность, которая вообще возможна, это освобождение. Это надо понимать, что пока мы в сансаре, мы не можем быть в безопасности, мы просто находимся в полном хаосе, непредсказуемости и так далее. И мы продолжаем нашу практику, мы продолжаем оставаться духовными, благими друзьями друг другу, да, необходимо стремиться помогать друг другу в практике и питать самвегу, питать вот это вот чувство неотложности, которое нас должно толкать к освобождению, к окончательному освобождению. You all have very good night and a very good rest also. Thank you very much, dear Bhante. Oh, you're welcome. It was wonderful as always. Yeah, it was very nice to meet you all and discuss. And maybe next time more about the practice also, no? Like, okay. Next Saturday we have the lecture. Okay. Окей. Вот тогда мы на сегодня прощаемся, и всем отдыха. Вот. И спасибо вам за внимание, и до свидания. Thank you very much again. Oh, you're welcome. You all are welcome. Bye-bye. Good night to you all. See you soon.